Okay. And so we were just discussing, I think the audio was cut off. So in the last class, we discussed as to how Indian rupee traced its value, and it was not an easy path for the journey of Indian rupee. சரியா? So British time la irundhu neenga eduthu pathina reforms of making Indian currency the centralized currency inradhu 1830s அந்த டைம்ல இருந்தே ஆரம்பிச்சு வருது, where we had to shift the basis of minting coins on the basis of gold, silver, இது எந்த மெட்டல் இருந்தாலும் வச்சு நம்ம பண்ணிட்டு இருந்தோம். அதான் நம்ம என்ன பண்றோம், சில்வர் பேசிஸ்ல மட்டும் நம்ம பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். That is why we had associated the term rupiah to that of the silver rupee. சரியா? ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும்னு பார்க்குறாங்க. அதில் வந்து whether it was able to, that particular system was able to stand and be stable for a longer period of time na இல்லை. ஸோ 1860s ஒரு மாற்றம், 90s ஒரு மாற்றம், and then we were pegged to that of pound sterling. So pound sterling க்கு நம்ம லிங்க் பண்ணி pound was linked to that of gold அப்படிலாம் இருந்துச்சு. ஸோ இன்டைரக்டாக கோல்டோட லிங்க் பண்ணியிருந்தோம். அந்த சிஸ்டமும் ஃபாலோ அவுட் ஆயிடுச்சு World War I வந்ததுக்கு அப்புறம். And India became, first of all, it was a token currency which was on the basis of silver, and slowly it was now made into a fiat currency where it had no backing of any metal, but rather only because of the promise of the government. சரியா? So any currency which is having the promise of the government only is also giving some advantage to the government as far as how much it can print. எவ்வளோ பிரிண்ட் பண்றது, என்ன கொண்டு வரலாம், மானிட்டரி மேனேஜ்மெண்ட் becomes easier from the government's point of view. But என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, the value of that currency அப்படின்றது, because it is not deriving from an external basis, அதுக்குன்னு ஒரு இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ எதுவுமே இல்லைன்றதுனால its value tends to erode when macroeconomic parameters are not good. சரியா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இன்ஃப்ளேஷன் ஒன்று நடக்குதுன்னா எப்போ இன்ஃப்ளேஷன் நடக்கும்? when currency is printed more. The decision to print more currency is freely there for a government which is printing it as a fiat currency rather than printing it as a token currency. ஒரு டோக்கன் கரன்சியாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள்கிட்ட கோல்டு இருந்தால் தான் உங்களால் பிரிண்ட் பண்ண முடியும், சில்வர் இருந்தால் தான் பிரிண்ட் பண்ண முடியும். பட் ஹியர் இட் இஸ் நாட் ஸோ. So based on economic conditions, we may print it. Especially macroeconomics வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த இன்ஃப்ளேஷனை பற்றின புரிதல் also, the idea of inflation also becomes a little bit different, where we allow inflation, and therefore the government started to print more and more money, and that was happening in the case of India also. Indian rupee was historically weak when compared to other currencies as that of the US dollars. That's what we discussed in the last class. US dollar under the 100 years, it was more than 150 years, it was linked to that of the value of gold. But India's rupee was not so. அப்படியே கான்ஸ்டன்டா அது மாறிக்கிட்டே இருக்குன்றதுனால there is a myth that I wanted to demystify, that during the time of independence $1 was equivalent to 1 rupee அப்படின்ற மாதிரி நிறைய பேருக்கு ஒரு புரிதல் இருக்கு. That is not so. சரியா? Today also we are weaker in comparison to that of the US dollar, and in 1940s also it was so. But the volume வந்து $1ன்றது மேபி $1 was equal to 3 rupee 4 rupeesலாம் இருந்துச்சு. And even if we நான் கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருப்பேன், to have $1 equivalent to 1 rupee doesn't mean that India's economy is so good or so strong. சரி, அப்படி இருந்துச்சுன்னு சொன்னா then economies like Japan will not be even in the top 5. சரியா? For many years Japan was the third largest economy, despite the fact that its currency was weaker against that of India. So weaker currency அப்படின்றது ஒன்றும் ஒரு நெகட்டிவான ஒரு ஷேரில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. Trade dynamics is what is important. But any particular year, if the weakening of that currency or the strengthening of that currency becomes too large or too unmanageable na mattumdhaan anga it will create some sorts of crisis. சரியா? So எப்படிலாம் இந்தியாவோட ட்ரேட் இருந்திருக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். Because last class we established as to how 1944 அப்புறம் the world is trading mostly in terms of dollars. Dollars became the dominant currency because it was the only currency which was convertible to that of gold. அவன் மட்டும் தான் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல, if anybody is giving me dollar is freely convertible to gold ன்னு வர்றப்ப the credibility of that currency becomes higher, and therefore every country starts to feel that perhaps they can trade in terms of this dollar. So டாலர்ன்றது ஒரு dominant currency-யா மாறுது over a period of time. சரியா?
And that is why India or other countries which is having the requirement of trading with other countries will always seek after this particular currency. இந்த currency இருந்தாதான் trade பண்ணவே முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு conditions உருவாகுது. சரியா? That is reversing as of now. இப்போ recent timesல we cannot say that dollar is having that much of dominance, but that was what was the pattern. இந்த dominance உடைக்கிறதுக்கு வேற ஏதோ கரன்சி இன்னைக்கு வந்துருச்சு அப்படின்லாம் சொல்ல முடியாது. It will take some time. But the trends are going towards that direction where there is a possible future where it is not dollar that will dominate the world's trade, but some other currency can. But அதெல்லாம் speculation தான். That's all prospective. இன்னும் எவ்வளவு நாள் ஆகும் அதுக்கு அப்படின்னு சொன்னா maybe 100 years also it can have. Okay, or maybe in 50 years. We do not know. So இன்னைக்கு நம்ம இந்த foreign trade எப்படி நடக்குது அப்படின்ற விஷயங்களை நம்ம பார்த்தோம்னு சொன்னா you can appreciate how dollar comes in, how dollars goes out அப்படின்றது பார்ப்போம். So we are going to discuss an important topic called as the balance of payment. Okay. So foreign trade பத்தி பார்ப்போம். Just a picture about the foreign trade. After independence, the colonial pattern had to be changed in India because we are fresh out of independence. Independence, it was hard fought, isn't it? So நம்ம ஒரு independence அடைஞ்சு இந்தியாவில் வந்து ஒரு புது economic system கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப the thinking, the pattern of thinking among the policymakers and those who were in the early stages of government, they were not so embracing of this concept that நம்ம பரவாயில்ல நம்ம அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணலாம், வெளிநாட்டிலேருந்து பணம் நம்ம இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச்லாம் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட் வந்து அவங்களுக்கு இட் வாஸ் தேவர் அவர்ஸ் டு திஸ். இன்னைக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் ஓப்பன்னஸ் பற்றி பேசுகிறோம், லெட் அஸ் ஃப்ரீலி ட்ரேட் வித் அதர் கண்ட்ரீஸ்ன்ற கான்செப்ட்லாம் இன்னைக்கு இருக்குது. பட் தட் வாஸ் நாட் அட் தட் டைம். So what India had அப்படினு சொன்னா our economic policy towards that time was that of sufficiency. சரியா? நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சோம் அப்படின்னு சொன்னா செல்ஃப் சஃபிஷியன்சின்னு ஒன்று அச்சீவ் பண்ணணும். This was our goal, which is we shouldn't be reliant on other countries for our domestic requirements. சரியா? இது நம்மளால பண்ண முடியுமா? Of course that was a goal. But இன்னைக்கு present timeல in 1947 the pressing need for India was that ironically India was even dependent upon other countries for their food requirements. The amount of food crops that we produced was not even enough to satisfy the hunger of Indians. அதனால ஃபுட்டை கூட நம்ம இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சு. And also we had tall aims. For example, second 5-year planல நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா India wanted to have a very high industrial growth. Industries அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. For example, let's say all the PSUs of today, சரி, அவங்களுக்கான சீட்லாம் was sowed in that period. For example, கோலா இருக்கட்டும், கோல் இந்தியா, or let's say the NTPC, thermal power plants, சரி, இந்த மாதிரியான மெகா கம்பெனிஸ் எல்லாத்துக்கும் அந்த டைம்ல தான் we are starting to bring out that idea. ஆனா அந்த மாதிரி ஒரு கம்பெனிஸை ஸ்டார்ட் பண்றப்ப just imagine a situation where the literacy rate is 17%. சரி, literacy rate is 17%. Just forget about the higher education enrollment. How many engineers would be there? How many scientists were there in India? சரியா? அப்ப இதெல்லாமே critical technology. We had a goal of establishing thermal power plants, nuclear plants எல்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நமக்கு பிளான் இருந்துச்சு. But whether we could create that indigenously? No. அப்ப அட்லீஸ்ட் in the initial times, in the technology கூட we are dependent on other countries. So on one hand, we are having a goal of having self-sufficiency. எனக்கு தேவையானதை நான் மட்டும்தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கணும், அது அடுத்தவங்களை சார்ந்து இருக்கக்கூடாதுன்ற ஒரு பாலிசி கொள்கை இருக்கு நம்மளுக்கு. ஆனா அதுபடி நம்மளால பண்ண முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வர்றப்ப the present practical difficultiesன்றது it's saying that it is no. So இனிஷியலா நம்ம டிபெண்டண்டா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பட் ஸ்லோலி நம்ம என்ன பண்ணோம், we should achieve this aim அப்படின்னு சொல்லிட்டு self sufficiency was an aim. சரியா? So first capital goods ஓட ரெக்குவயர்மெண்ட்டுக்காக we are importing. So despite we not wishing, நம்மளுக்கு வந்து இம்போர்ட் பண்ணணுன்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு இல்லைன்னா கூட இம்போர்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயம் நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ கேபிட்டல் குட்ஸை நம்ம இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. டெவலப்மெண்டல் இம்போர்ட்ஸ், சரியா, வாட் எவர் வாஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எக்கானமி, பி இட் கேபிட்டல் குட்ஸ், பி இட் மெஷினரி, இந்த மாதிரி எந்த குட்ஸாக இருந்தாலும் நம்ம இம்போர்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் இட்ஸ் மெயின்டெனன்ஸ் ஆல்சோ. சரியா? இப்போ ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஃபர்னஸ் இன்னும் ஒரு ரொம்ப கிரிட்டிக்கல் டெக்னாலஜி
என்ன தெர்மல் பிளான்ட்ல நீங்க வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் ஒன்று வாங்கி வச்சிருக்கீங்க, அதுல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு ஸ்பேர் பார்ட் இல்லை அப்படின்னு சொன்னா கூட that was not manufactured in India at that time. We had to depend on other countries. So இந்த மாதிரி maintenance needs or development needs, capital goods, all of this we were importing. And therefore the period of industrialization led to a situation of we depending so much on other countries for our imports when compared to our exports. அப்ப எக்ஸ்போர்ட்டும் இம்போர்ட்டும் பேலன்ஸ் நம்ம பார்க்கிறப்ப definitely which is higher? Import is higher. But the question comes, with what will you spend on, or with what money will you finance it? அப்படின்னு ஒன்று இருக்குல்ல. அப்ப நம்ம அதிகமா வாங்க போறோம். And we have said that how global trade happens in the form of foreign currencies. Or for that say, let's easier இருக்கணும்ன்றதுக்காக டிஸ்கஷன் நம்ம டாலர்னு வச்சுப்போம். ஸோ டாலரை வச்சு தான் we have to import. So how is that balance going to be அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Consumer goods also we were doing. So just ஒரு ட்ரேட் பேலன்ஸ் ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கலாக எப்படி இருந்திருக்குன்றதுக்காக ஒரு சார்ட் கொடுக்குறேன். இங்க எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் இம்போர்ட், ஜஸ்ட் ட்ரேடு. இந்த ட்ரேட்ல வந்து எல்லாத்தையும் இன்க்ளூட் பண்ணல, ட்ரேட் இன் கமாடிட்டிஸ்னு வச்சுப்போம். சரியா? ட்ரேட் இன் கமாடிட்டிஸ். லுக் அட் தி எக்ஸ்போர்ட் வேல்யூ அண்ட் லுக் அட் தி இம்போர்ட் வேல்யூ. ஸோ 1950s இருந்து 56 வரைக்கும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் 5 year பிளான்ல யூ கேன் ஃபைண்ட் தட் இன் தி ஏர்லி டைம் தெர் வாஸ் அ டெபிசிட் ஆஃப் ஜஸ்ட் -3 crores. அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் மைனஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கு. விச் இம்போர்ட் தான் அதிகம் எக்ஸ்போர்ட்டை விட. நம்ம இங்க என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, when we are exporting we earn dollars. சரியா? ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. we have India. சரியா? this is India. let's say இந்தியான்ற இந்த பவுண்டரிக்குள்ள any exporter who is exporting his commodity will earn foreign currency, which means that foreign currency has come inside the boundary of India. Or let's say அது ஒரு சப்ளைன்னு வச்சுப்போம். just think of dollars as a commodity here. இப்போ நீங்க எப்படி பார்க்கணும்னா அது ஒரு பொருள் மாதிரி நீங்க பார்க்கணும். ஸோ நம்ம ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம்னா டாலர் அப்படின்றது சப்ளை இந்தியாவுக்குள்ள வருது. ஓகே, உள்ள டாலர்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்றப்ப let's say now some person wants to import a product. அதை இம்போர்ட் பண்ணனும்னா அவருக்கு என்ன வேணும்? that particular seller is only accepting US dollars னா அவர் இந்தியாலே கிடைக்குதான்னு பார்ப்பார். isn't it? So anybody who is importing will find it easier to have dollars if it is present within the domestic situation. சரியா? இந்த டெரிட்டரிக்குள்ளே இருந்தா ஓகே அப்படின்வாங்க. அப்ப அதுதான் இது பண்ணுது. இப்போ நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றப்ப maybe we can say that we are earning this much dollars, but when we are importing and spending this much, அப்போ அந்த எக்ஸ்ட்ராவா இருக்குல்ல -$3 அது இருக்கணும்ல, அதை எப்படி ஃபினான்ஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்றதான். அப்போ which means இது -3 இருந்தா பரவாயில்ல, இப்போ -108 crore let's say worth of dollars is missing in India. If this is happening, which means a supply of a product அப்படின்றது ரொம்ப ஹையா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுப்போமே. supply of a product is supply of product is less here. What will happen to the price of that commodity? ஒரு பொருளோட சப்ளையே இல்லை, அதோட விலை என்ன ஆகும்? it will increase, isn't it? so என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னா, let's say இங்க வந்து இதெல்லாம் வந்து summary of how much has come in, how much has gone out. This is not controlled by the government. நீங்க என்ன இம்போர்ட் பண்ணணுன்றதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. மேபி சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் the government can put, but it is you who is creating. இப்போ இந்தியாவில் ஒரு இது வந்தோடனே எனக்கு ஆப்பிள் ஐஃபோன் இம்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா, which means you are creating a demand, isn't it? You are least bothered about how much the balance is. உங்களுக்கு என்ன வேணும்? இன்னைக்கு எனக்கு டாலர் இருக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் பிளானிங் ஃபார் அ வேர்ல்ட் டூர் போட்டீங்க. சரி, பக்கத்து ஊருக்கே நான் டூர் போகிறது இல்லை சார், வேர்ல்டு டூரெல்லாம் நான் நினச்சே பார்க்கக்கூடாதுன்றீங்க. ஓகே, சரி, வேர்ல்டு டூர்னு பிளான் பண்ணுறீங்க, ஃபார் விச் யூ ரிக்வயர் டாலர்ஸ். அப்போ போவீங்க எங்கே பண்ணுவாங்கன்னா, டிப்பிக்கலி வி ஹாவ் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஃபார் தேட். என்ன பண்ணுவோம்? ஃபாரெக்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்சஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஏர்போர்ட்டுக்கு வெளியே இதெல்லாம் இருக்கும், சின்ன சின்ன ஃபாரெக்ஸ் மாற்றுறது. என்ன பண்ணும்? நம்ம ரூபாயை கொண்டு போய் கொடுத்தா அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? டாலரை கொடுப்பாங்க. இப்போ நீங்கள் போகிறீங்க, லைன்லேயே என்ன தான் இருக்குது? கம்மியாக தான் இருக்குது. 10 பேர் நிற்கிறீங்க, 10 of them are standing. Everyone is demanding dollars, but the amount of dollars is very less, which means for paying அந்த டாலர் வேணுன்றதுக்காக you will be willing to spend even much more rupees, isn't it? so ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொன்னா, for $1
if the first person was willing to pay 2 rupees, சரியா, நீங்க அடுத்து third person fourth person இருக்கீங்க, but the amount of dollars in the economy is less அப்படின்னு சொன்னா, you'll be willing to spend 3 rupees also. Somehow you need to get it. அப்படின்ற ஒன்று வருதுல்ல. அப்போ ஒரு டாலர் 2 ரூபாயா மாறுறது 3 ரூபாயா மாறுறது இட்ஸ் டிபெண்டன்ட் அப்பான் how much we export, how much we import, definitely. ஆனா இங்க இம்போர்ட் அதிகமா இருக்குன்றப்ப it will create a pressure on this, isn't it? The price is definitely going to become, if the supply is less, the price of dollar என்ன இருக்கணும், it has to increase, isn't it? But this is where the governments will come. Government என்ன பண்ணுவா, for example, if agriculture products and every product without the government subsidy is going to be sold in India, definitely even the rice எல்லா ப்ராடக்ட்டும் என்ன ஆகணும், இன்க்ரீஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, irrespective of the conditions, the government may decide at what rate you should. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, if let's say the third person is willing to pay $3 rupeesனா கூட அது $2 தான் நீங்க விற்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, enough dollars has to be maintained, only then you can fix that amount, இல்லையா? ஒரு ப்ராடக்ட்டை 10 ரூபாய்க்கு தான் வாங்கணும்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னா, அந்த அளவுக்கு ப்ராடக்ட் இருந்திருக்கணும்ல. 3 ரூபா கொடுக்கறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறான், ஆனா நீங்க 2 ரூபா தான் அப்படின்னு நீங்க சொல்றீங்க, புரியுதா? there is going to be more demand then. The problem is already there is lack of dollars, isn't it? அப்போ இதெல்லாம் என்னதுன்னா, this is types of exchange system. I'll come to that. இன்னைக்கு சும்மா அந்த சார்ட்டை மட்டும் பார்ப்போம். எதுக்காகனா, இந்த இம்பேலன்ஸ்னால how there is a pressure on Indian rupee to become weak அப்படின்றத புரிஞ்சுக்கணும், சரியா? So whenever there is an imbalance, rupee becomes weaker, isn't it? So இங்க பார்த்துக்கோங்க. Now just look at the second 5-year plan. Second 5-year planல ஆவரேஜா பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் பாருங்க. In the first 5-year plan, every year an average of 100 crore was missing in India, but now you can see that nearly 460 அப்படின்றது இதுதான். அப்போ 613 crore rupeesக்கு நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், but what we are importing is 1000 because of the second 5-year plan, which gave much focus on industries expansion. So capital goods எல்லாம் இம்போர்ட் ஆகிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப highly expensive, all those commodities and products, அதனால இதோட வேல்யூ கூடுது. The problem is, இந்த $467 நம்ம எங்க இருந்து மீட் பண்ணியிருப்போம் அப்படின்றதான் கேள்வி. You have to do this, இல்லையா? இது இருந்தால் தானே இது நடந்திருக்கும், or else it would have stopped with just 613 crores. அதுக்கப்புறம் இம்போர்ட்டே பண்ணியிருக்க முடியாது யாராலையும். ஸோ இங்கே என்ன மாதிரி பண்ணலாம், ஸோ how is this met அப்படின்றத நம்ம பார்ப்போம். Here I have not given you the full picture. We are just giving you, presenting you what is happening in trade. ட்ரேட்னா என்னன்னா, விசிபிளாகவும் இருக்கலாம் அல்லது இன்விசிபிள்ஸாகவும் இருக்கலாம். பட் ஹியர் வாட் ஐவ் ஷோன் யூ இஸ் த பேலன்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் இன் கமாடிட்டிஸ் ஒன்லி. சரியா? அப்போ பொருளை நம்ம ஏற்றுமதி பண்றதோ இறக்குமதி பண்றதுனால எவ்வளவு உள்ள வந்திருக்கு, எவ்வளவு வெளியே போயிருக்குன்னு பார்ப்போம். This is one way of having supply of dollars within India's economy. What are the other ways now? How all we are going to receive dollars ன்னு நம்ம பார்க்கணும். வேற எப்படிலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம், எப்படி கமாடிட்டிஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்றோமோ அதே மாதிரி என்ன பண்ணலாம், சர்வீசஸையும் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ இங்க பார்க்கணும், how much services we are exporting, how much services we are importing பார்ப்போம். இந்த பேலன்ஸை செக் பண்ணும். This is one way of checking the balance. The other way is to also understand how much we are doing in terms of services. இது ரெண்டையும் நீங்க எடுத்து கம்பேர் பண்ணா கூட சில நேரம் என்ன ஆகும், டெபிசிட் இருக்கும். இஃப் இன் போத் சைட்ஸ், சரியா? அதாவது ட்ரேட் டெபிசிட் அப்படின்னு சொன்னா பெரும்பாலும் the trade deficit அப்படின்றது மெர்கண்டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெர்கண்டைஸ் ஆர் commoditiesல there is a deficit. சரியா? Now you need to check services also. In services again, there may be a surplus, there can also be a deficit. But luckily for India, when it comes to services, we have surplus. For example, இங்க உங்களுக்கு ரியல் சார்ட்ஸும் காட்டுறேன் ஜஸ்ட் ஒரு இதுக்காக.
இப்போ இங்க நம்மளுக்கு -400 பேலன்ஸ் இருக்கு இல்லையா? இதே சர்வீசஸ் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு வைங்க, இன் சர்வீசஸ் இம்போர்ட் அப்படின்றது 200, எக்ஸ்போர்ட்ல 400 அப்படின்னு இருக்குன்னா we are getting plus 200, which means due to the services exchanges extra $200 has come inside India. அப்படி இருந்தா கூட இதை வச்சு என்னதான் பண்ண முடியும்? யூ கேன், இதில் 460 நம்மளுக்கு கம்மியா இருக்கு, isn't it? So maybe 200 you can source it due to other transactions, but still you are in want of extra 200. சரியா? இந்த மாதிரி நீங்க கமாடிட்டிஸையும் எடுத்துட்டீங்க, சர்வீசஸையும் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா that is called as current account deficit. சரியா? இது ஒரு பார்ஷியல் பிக்சர் தான், ஃபுல்லா நான் சொல்லல. அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? கரண்ட் அக்கவுண்ட் டெபிசிட். அப்போ கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல என்னென்னலாம் இருக்கு அப்படின்றது நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். வில் ஜஸ்ட் கோ த்ரூ சார்ட். கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல டெபிசிட் இருக்கு. So how do we manage that deficit? First we had a trade or merchandise deficit. Then we started to account for what is happening in the services. அதுல ஒரு surplus வருது. பட் இது ரெண்டும் கம்பைன் பண்ணாலே ஒரு டெபிசிட் இருக்கு. Then how will we manage that deficit? How will we manage? என்ன பண்ணலாம்? அதாவது உங்களுக்கு, அதாவது இந்தியாவுக்குள்ள டாலர்ஸ் வேணும், சரியா? ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியாச்சு? எக்ஸ்போர்ட் கமாடிட்டிஸ் பண்ணியாச்சு, எக்ஸ்போர்ட் அண்ட் சர்வீசஸ் பண்ணியாச்சு. ஸ்டில் இட் இஸ் நாட் எனஃப் டு மீட் ஆர் இம்போர்ட். Foreign companies will, okay, we can bring foreign companies. These foreign companies will come and bring their money inside India. Okay, we can invite other residents. இந்தியாவில் இல்லாத சிலர் என்ன பண்ணலாம்? இந்தியாவுக்குள்ள வாங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இந்தியாவுக்குள்ள வந்து you invest in our stocks அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். Or else simply என்ன பண்ணலாம்? இதெல்லாம் இல்லைன்னா கடனை வாங்கலாம், isn't it? இப்போ உங்களுக்கு இல்லை, let's say ஒரு கம்பெனி is wanting to let's say import some amount of commodities worth some dollars. ஆனா அவங்கள்ட்ட என்ன இல்லை, they are not able to resource it அப்படின்னு சொன்னா what they will do? They will borrow from foreign companies or foreign banks ல கூட போய் borrow பண்ணலாம். That is also one way of allowing money to come in. சரியா? What all are the possible ways? எந்தெந்த முறையிலலாம் இந்த பணம் இந்த இந்தியான்ற பவுண்டரிக்குள்ள வருது அப்படின்னு ஃபுல்லா செக் பண்ற அந்த அக்கவுண்டிங் பேர் தான் என்னது? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்னா என்னன்னா, include all types of payments irrespective of whether that is a good, whether that's a service, whether it has come in the form of loans. அப்படிலாம் இல்லாம எல்லாத்தையும் எடுத்து செக் பண்ணக்கூடிய அந்த சம்மரியோட பேர் தான் என்னது? பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட். it will give you a clear picture. So how do you understand this balance of payment அப்படின்னு சொன்னா, the balance of payment ஓட அக்கௌண்ட்டை ரெண்டா பிரிப்போம் அப்படின்னு. that is, one is current account, the other is capital account. Just as in the கவர்மெண்ட் தன்னோட பட்ஜெட் எப்படி பிரிக்கிறாங்க? என்னென்ன அக்கௌண்டா பிரிப்பாங்க? ரெவன்யூ கேபிட்டல் இருக்குல்ல, அதே மாதிரி தான் என்ன பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்டும். இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்ன்றது என்னன்னா, இட் இஸ் ஃபார் இந்தியா, புரியுதா? இட் இஸ் நாட் ஃபார் த கவர்மெண்ட். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? கவர்மெண்ட் இதை பண்ணாது. கவர்மெண்ட் ஆர்பிஐயோ இல்லை மற்ற ஏஜென்சிஸோ ஆர் இன்வால்வ் இன் ட்ராக்கிங் தட் ஃப்ளோ. பட் திஸ் இஸ் ஆல் happening to we Indians as a whole. So Indian territory-குள்ள என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்க்கறப்போ current account and capital account ன்னு சொல்லி பிரிப்போம். In current account what is happening அப்படின்னா, visibles commodities என்ன மாதிரி ட்ரேட் ஆயிருக்கு, invisibles services how much we have traded, export and imports, and along with that we also include transfer payments. இந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ல என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னா என்ன வரும்? ரெமிட்டன்சஸ். வெளிநாட்டில் இருக்காங்க ஒருத்தவங்க, they are sending money right to their homes. This is also one way of earning, isn't it? India is blessed with a huge diaspora. In fact,
இந்தியா உலகத்திலே நம்ம தான் நம்பர் 1 டயஸ்போரா, isn't it? Almost in every country you can find Indians. சரியா? As though the population in India is not enough. நம்ம என்ன பண்றோம்? அப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்? வெளிநாட்டில் இருக்கக்கூடிய all the non-resident Indians and வெளிநாட்டில் OCI யாரா இருக்கட்டும், whatever is the amount of money that we receive in the form of remittances, that is also a balance. இந்தியாவை பொறுத்த அளவுக்கு இந்த அக்கௌண்டிங் எடுத்து பாருங்க. Transfer. Do you think that Indians are transferring more money outside to relatives, to mothers, அந்த மாதிரி வருதா? வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாவுக்கு வருதா? அப்போ அங்கிருந்து வர்றப்ப நம்மளுக்கு we are receiving dollars, isn't it? We are receiving foreign currency. So that is one way of maintaining it. So இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல என்ன நடக்கும், கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல என்ன நடக்கும்னு சொல்லி ரீசெண்ட் எஸ்டிமேட்ஸை வச்சு நம்ம செக் பண்ணுவோம். ஓகே, ஸோ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் எல்லா பக்கமும் பார்க்கறதா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் லெட் அஸ் லுக் அட் த கரண்ட் அக்கௌண்ட் பேலன்ஸ். சரியா? ஸோ கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல பேலன்ஸ் ஆஃப் செக் பண்ணுவோம். இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட், சரியா? இது வந்து ட்ரேட் பேலன்ஸ். தட் இஸ் ட்ரேட் பேலன்ஸ்னு வர்றப்போ ஒன்லி எதை செக் பண்றோம்? கமாடிட்டிஸை மட்டும் செக் பண்றோம். தென் வி ஹாவ் இன்விசிபிள்ஸ். சரியா? ஸோ இங்க செக் பண்ணுங்க என்னென்ன இருக்கு. லெட்ஸ் ஜஸ்ட் டேக் திஸ் டூ. சரியா? லாஸ்ட் 2 years மட்டும் எடுப்போம். ஹவு மச் வி ஹவ் இம்போர்ட்டட், ஹவு மச் வி ஹவ் எக்ஸ்போர்ட்டட்னு சொல்லி ரெண்டுத்தையும் எடுத்து பாருங்க. ட்ரேட் பேலன்ஸ் என்னதான் இருந்திருக்கு எப்பவுமே? டெஃபினெட்லி இட் இஸ் இன் த மைனஸ். சரியா? இன்விசிபிள்ஸ்ல நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? we have surplus, isn't it? So invisiblesல நம்மளுக்கு கண்டிப்பா surplus இருக்கு. And therefore in this if you could see that மொத்தமா இதுல ஒரு surplus இருக்கும்ல, இதெல்லாம் வச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்றப்ப we are இதுல எடுத்து பாருங்க 67,000 we are short. எதுல? 2022-2023ல the current account deficit is nearly 67,000 million. சரியா? in dollars. அதே இது இந்த பக்கம் பாருங்க. So this year 2023 to 2024ல நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஷார்ட்டேஜ் இருந்திருக்கு? 23,000 இருந்திருக்கு. அதுக்கு முந்தின வருஷம் we had a shortage of nearly 63 million dollars. சரியா? கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது. It's a very huge amount. So if that huge amount is not present, current accountல எல்லாத்தையுமே நீங்க ஆட் பண்ணிட்டீங்க. அதை ஆட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்கு? We have shortages. This is what we call as current account deficit. Is India having current account surplus any point of time? அப்படின்னு சொன்னா அது ஒரே ஒரு டைம்ல, எஸ்பெஷலி இந்த கோவிட் டைம்ல, பிகாஸ் we were not importing more, at that point of time we had a current account surplus, but that is not something to be happy about. Historically நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா India continues to have current account deficit for many years. Why is that so? Because we are heavily dependent upon certain imports, especially the imports of petroleum and crude oil. சரியா? ஸோ நம்ம இந்தியாவில் இருக்க we do not have, இல்லையா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ரிசர்வ்ஸ் கிடையாது நம்மளுக்கு, பெட்ரோலியம் ஆயில் ரிசர்வ்ஸ். And therefore we are completely dependent on other countries. So if the crude oil price in the market starts to increase, our import bill will increase. The second item comes in the form of gold, jewelry and other items. So that is a very important component of imports. நம்ம அதிகமாக இம்போர்ட் பண்றதுனால என்ன ஆகுது? வெளியில amount is going out. சரியா? So in the import dependency and lack of substitutes for these kinds of products has led to a consistent current account deficit in India. இப்போ இவ்வளோ amount of deficits இருக்கு. அப்போ definitely it will amount to a pressure on what? இவ்வளோ amount deficitனா this much money is not there. இவ்வளோ லேக் ஆயிட்டு இருக்கு, இவ்வளோ shortage of supply இருக்குன்னா definitely every Indian will be willing to pay more for a dollar. ஒரு டாலருக்கு அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கு everyone will be willing, every importer will be willing to do that. Isn't it? ஸோ இதை நம்ம எப்படி பேலன்ஸ் அவுட் பண்றோம் அப்படின்றத நம்ம இன்னும் ஃபர்தரா நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு வர்றப்ப வாட் இஸ் தட்? கரண்ட் அக்கௌண்ட் இஸ் மெயின்லி கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் commodities, invisibles and remittances and transfers. சரியா? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னு வர்றப்ப வாட் டு தே மீன் அப்படின்னா எனி அமௌண்ட் ஆஃப் மணி. அதே தான் நம்ம அங்கேயும் பார்த்தோம். என்ன பார்த்தோம்? கவர்மெண்டோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்னா என்னது? வாட் இஸ் த கேபிட்டல் ரெசிப்ட் ஆஃப் த கவர்மெண்ட்?
For government, what will be the capital receipt? Capital receipt அப்படின்னு சொன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு அது என்ன மீனிங்? கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம்ல, கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னா என்ன மீனிங்? What is the difference between revenue account and capital account? Revenue budget or capital budget? என்னது? Very good. என்ன சொல்லுவான்னு சொன்னா, we will always check something. Asset or liability create ஆகுதான் நம்ம செக் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இல்லையா? The same logic you have to apply here. Any amount of money that is flowing inside of India or outside of India due to the transfer of resources நடந்துருச்சுன்னா, all of that has to be put in the form of current account. But if any amount is coming in or going out, which has the potential of creating liability of Indians as a whole, or creating assets for India, அப்படின்னு சொன்னா that is called as capital account. சரியா? அப்ப கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்னா ஏதாவது ஒரு பணம் இந்தியாக்குள்ள வரும். இப்போ நம்ம கடன் வாங்கினா அது என்னது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், an Indian company is borrowing from another country. The amount has come inside of India. Of course, it is an inflow. சரியா? It's an import மாதிரி, சாரி எக்ஸ்போர்ட் மாதிரி கூட நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் உள்ள வந்துருச்சு அது. பட் we need to pay back, isn't it? திரும்ப ஒரு நாள் கொடுக்கணும்ல, வட்டியும் கொடுக்கணும், பிரின்சிபலையும் ரீபே பண்ணணும். So this amount of flows will be put in the capital account, not in the current account. So what are the important constituents in the capital account la eppadi ellam panam varudhu appdin sonna, the first is through foreign investments. There are two types of foreign investments. One is FDI, foreign direct investments. Second is foreign portfolio investment, also called as FPI. சரியா? ஸோ எப்படி பிரிக்கிறோம் நம்ம? FDI and FPI, அதாவது ஃபாரின் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் ஐட்டம்ஸ் இன் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட். ஸோ இந்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்ல லெட்ஸ் ஜஸ்ட் சி, இதுதான் நினைக்கிறேன் இல்லையா? 1 2 3 4. ஸோ லாஸ்ட் 4 மட்டும் பாருங்க. சாரி, இதில் வந்து 3 3 அப்படியும். ஸோ லெட்ஸ் சே இதில் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னா, this is credit, this is debit அப்படின்னு வரும். அதாவது ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லேயே உள்ளேயும் வந்திருக்கும், வெளியும் போயிருக்கும். அதை ரெண்டையும் செக் பண்ணுவாங்க. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் டெபிட், சாரி திஸ் இஸ் மச் ஹேஸ் கிரெடிட்டட் இன்சைட், திஸ் மச் ஹேஸ் கான் அவுட், அந்த மாதிரி பார்ப்போம். ஸோ 3 3 பிரியுதா பாருங்க. ரெண்டா தான் வருதோ? Second, because this shouldn't be in conversion. ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணிக்கிறேன். சாரி, இப்படி கொடுத்துருக்காங்க. ரைட், சார்ட் பெரும்பாலும் இப்படி கிரெடிட் வரும். ஹியர் தே ஹேவ் given like this, inward outward அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ரெண்டு இது மட்டும் நீங்கள் பார்த்தா போதும். லாஸ்ட் 2. சரி, this is for 2022-23, this is for 2023-24. சரியா? just look at these two. சரியா? fine. This is in rupee, this is in dollars.
So capital account பொறுத்தளவுக்கு inward how much has come inside? 42,000 million dollars has come inside. How much has gone out? 14 இல்லையா? அப்ப நெட்னு பார்க்கறப்ப 27 we have, isn't it? So இதுல நம்ம எடுத்து பார்க்கறப்ப foreign investment மூலமா especially FDI னால whether net effect has been positive or negative for India. Positive, which means higher amount of investments have come inside India contrary to how much it has gone out. Portfolio investment. So the difference between FDA and FPA I will tell later. இப்போதைக்கு எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா if a particular company is taking or coming and establishing in India and bringing substantial investments in India where they are going to control the process of production, then that is called as foreign direct investments. Foreign portfolio investments. Now foreigners will invest in financial markets of India. For example, an American investing in the securities or let's say stocks of Reliance or 2% in Reliance or stocks வாங்குறது. That is also an investment, but this investment has to be categorized as portfolio investment. இன்னும் கிளியரா உங்களுக்கு நான் அப்புறம் டிஃபைன் பண்றேன். நான் இதுக்குள்ள ரொம்ப அதிகமா போயிட வேண்டாம். So portfolio investmentsல நீங்க எடுத்து பாருங்க how much சரியா இதுல இருந்து நெட் அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க அவுட்வர்ட் இன்வர்ட் இல்லாம நெட் வந்து என்னது மைனஸ். what does it mean? portfolio investments என்ன நடந்திருக்கு? a negative balance, which means more people have withdrawn their investments rather than investing in investments. This was the case in 2023. If you look at 2024, what happens? என்ன நடந்திருக்கு? surplus நடந்திருக்கா? which means foreign portfolio investments. I want to stress on one thing here, that இருக்கிறதுலயே அதிகமா volatile இருக்கிறது எது தெரியுமா? volatile means which can suddenly move in whatever direction it wants. Compared to FDI, FPI is more volatile because a person is having freedom to sell their shares at any point of time. Sorry, our American has invested in Indian stocks. Now there is a victory, or election victory நடந்திருக்கு, and they take it as a positive sign. That's what has happened in India. சரியா? அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? all the amount that they have invested in India, they will sell and they will withdraw their funds in order to invest in America. Such withdrawal will definitely lead to a negative balance in foreign portfolio. சரியா? ஸோ இந்த இது பார்த்துக்கோங்க. லோன்ஸ், லோன் எவ்வளோ வாங்கியிருக்கிறோம் அப்படின்னா அதில் பெரும்பாலும் நெட் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கும் பிகாஸ் we tend to take more loans. அந்த லோன்ஸில் பேங்க்ஸ், இந்த இதில் ஒரு விஷயம் பார்த்துக்கோங்க, இந்த சார்ட்டில் இன்னும் கிளியராக இல்லை, but if you take the concept of loans, first you will have external commercial borrowings, ECBs ன்னு சொல்லுவாங்க, ECBs, external commercial borrowing. வெளிநாட்டுல இருந்து என்ன பண்றோம்? நம்ம கடன் வாங்குறோம். for that is இது என்னன்னா typically how this commercial borrowings will be done na, a company just as it issues bond debt instruments in India, it can issue debt instruments and sell it outside of India for a foreigner to invest. சரி, இது ஒரு கடன் பத்திரம். இந்தியாவில் கம்பெனிஸ் கடன் பத்திரம் கொடுக்குறாங்களா இல்லையா? வாட் இஸ் த நேம்? Can companies in India issue debt instruments? Very good. Commercial papers ன்றது என்னது? ஷார்ட் டேர்ம். சரியா? லாங் டேர்ம்ல போட்டா debentures. There are two types of debenture, convertible debentures and non-convertible debenture. That is the amount என்ன பண்ணலாம்? ஸ்டாக்காகவும் மாற்றலாம், மாற்றாம கூட விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். சரி, அந்த மாதிரி just as a company is freely floating a financial instrument in Indian markets, it can also borrow from the external market. அப்படி பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? external commercial borrowings. So this is one source of bringing money inside India. The second source of loans ன்றது என்ன வரும் அப்படின்னு சொன்னா foreign currency or let's say NRI account.
சரியா? NRI accounts. NRI ஓட deposit accounts இருக்குல்ல. For example, India is having a huge diaspora in the Middle East, especially UAE, Dubai எல்லாம் நிறைய நம்ம தான் இருக்கோம். அவங்க they will have a bank account. They are first of all non-resident Indians. நல்லா பார்த்துக்கோங்க. NRI ன்னு சொன்னா they continue to hold Indian citizenship, but they are not resident in India, which means they are outside of India. They may have a bank account in Indian branches situated in the overseas. வெளிநாட்டில் ஒரு இந்தியன் பேங்க் வச்சிருப்பான், அங்க அக்கௌண்ட் மெயின்டைன் பண்ணுவான். They will be getting paid in what? For example, UAE இருக்கான், அவங்களுக்கு என்ன கொடுப்பாங்க? How will they get paid? Not in Indian currency, definitely. Foreign currency தான் பே பண்ணியிருப்பாங்க. The foreign currency எதுல வச்சிருப்பான்? இந்தியாவோட ஓவர்சீஸ் பேங்க்ல வச்சிருப்பான். Which means this bank is a part of India also, isn't it? Overseas தான், but இந்தியாவோட கேபிட்டல் மாதிரி அது. அப்போ therefore this amount of money, for example, ஒரு NRI has deposited 5 crores in a bank. Foreign exchange, foreign currency deposit பண்ணிருக்காரு. But இந்தியாக்குள்ள என்ன இருக்கு? There is a shortage of funds na. This money is a component to be included within the supply of India only. சரியா? அதனால தான் NRI ஓட deposits we always need to give them back when they claim. That is why we put not in the current account, we put that in the capital account. So loans என்ற criteria-குள்ள என்ன இருக்கும்? External commercial borrowings இருக்கும். இது வந்து banking capitalன்றது இதுக்குள்ள வந்துரும். சரியா? So these are some forms in which we try to bring in or we account for how much money has come in and gone out. இதுல நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா, we just look at this. எல்லாத்தையும் செக் பண்ணுங்க. FDI, FPI எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு மொத்தமா டோட்டல் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, ரைட், இதுல பாருங்க US டாலர்ஸ்லயே பார்ப்போம். US dollars, how much is the balance this year? சரியா? this year எவ்வளவு வந்திருக்கு? சரியா? அப்ப லாஸ்ட் இயர் கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்னால from the interactions or the exchanges that has come into the capital account, India is having a net addition of 57,000 million US dollars. சரியா? இந்த பக்கம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, சரியா, இந்த மாதிரி. அப்போ 86 மில்லியன் பில்லியன் வச்சா 86 பில்லியன் இல்லையா? 86 பில்லியன் டாலர்ஸ் நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் பேலன்ஸ் இருக்கு. இந்த பக்கம் 57 பில்லியன் டாலர்ஸ் பேலன்ஸ் இருந்திருக்கு. எதுல? கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல மட்டும். கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல செக் பண்ணும்ல. ஓகே, சத நம்ம பார்ப்போம். ஓவராலா பார்க்கலாம். So total is this. Overall balance என்றது என்னதுப்பா? 5 plus 7, which is nothing but இந்த பக்கம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா current account balance. நீங்க current accountல last year, that is 2023ல எவ்வளவு இருந்திருக்கு? So we have a deficit of nearly 67 billion dollars. 2023ல எவ்வளவு இருந்திருக்கு? 23 billion dollars. சரியா? அப்போ கரண்ட் அக்கவுண்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷம் 67 பில்லியன் டாலர் ஷார்டேஜ். அந்த வருஷம் நம்ம என்ன செக் பண்ணோம்? வேற எப்படி பணம் வந்திருக்குன்னு செக் பண்ணோம். இதுல செக் பண்ணுவீங்க. கேபிட்டல் அக்கவுண்ட்ல செக் பண்ணியாச்சு, FDI, FP எல்லாத்தையும் செக் பண்ணியாச்சு. How much you are having? 57 billion. Will this 57 billion be able to cover 67 billion? Till என்ன இருக்கு? 10 billion shortage despite calculating all the payments. Isn't it? This whole picture is what we call as the balance of payment. Appo 2022-23, in this year, do you really think that India is having a favorable balance of payment? Balance of payment India favor இருந்திருக்கா? அதை எப்படி செக் பண்ணுவீங்கன்னா, இந்த ஓவரால் பேலன்ஸ் செக் பண்ணாதான். ஓகே, so overall balance of payment வச்சு செக் பண்றப்ப we are able to see that in this year of 2022-23, India's balance of payment has been negative. அப்போ இன்னும் 9,000 million dollars நம்மளுக்கு வேணும். Or let's say $9 billion we need
if we want to reduce the pressure that is going to exact on Indian rupee. இவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு, 9 பில்லியன் US$ ஷார்ட்டேஜ். அப்படி இருந்திருந்தா தான் என்ன பண்ணியிருக்க முடியும், நம்மளோட எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் இதுவே சமாளிச்சிருக்க முடியும். இது எப்படி சமாளிப்போம்? anyhow we have to source it. எங்க இருந்தோ நம்ம இது சமாளிச்சிருக்கணும் இல்லையா? இந்த 9,000 அல்ல 9 பில்லியனை சமாளிச்சிருக்கணும். இது எங்க நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுதான் இங்க பார்க்கணும். என்னது? மானிட்டரி மூவ்மெண்ட்ஸ். For example, despite adjusting all of that, you have no money at all. Still you need to source this $9 billion. Only then you can import. அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா, if you don't have money, anything, no money at all, this is what we call as a balance of payment crisis. Or balance of payment crisis in எப்போ சொல்றோம்னா, when it is becoming unmanageable on our part to manage that balance of payment, so that it has become a crisis. And if BOP crisis happens, we can go and ask whom? IMF. So last class we discussed about the role of IMF and World Bank. The very purpose of establishing IMF is to facilitate smooth transaction between countries. Smooth transactions can happen only if the IMF acts as a last resort when a country is going out of funds. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், என்கிட்ட டாலர் ஃபாரின் கரன்சி இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் ட்ரேடே பண்ண முடியும் அப்படின்னு வர்றப்ப we will knock the doors of IMF. So perhaps இங்கே நம்மளுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இங்கே $9 billion we needed. We could have gone to IMF. But do you think in IMF we had any transaction? No transactions in the IMF. அப்போ IMF டீம் போகலை. That's what it means, isn't it? IMF ட போகலை. அப்போ how did we manage? How did we manage it? என்ன மேனேஜ் பண்ணியிருக்கிறோம் இங்க, ரைட்? இந்த 9,000 கம்மியா இருந்துச்சுல, that we have managed from the, எப்படி என்ன பண்றோம், ரிசர்வ்ல மேனேஜ் பண்றோம் இல்லையா? சார் எங்க இருந்து இந்த ரிசர்வ் வந்துச்சு? IMF is not reserve. We have not taken any money from IMF to meet this gap. என்ன பண்ணியிருக்கோம், ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்கோம். Who will maintain this reserves? RBI will maintain this reserves. RBI is the competent authority to maintain foreign reserves. How does it build reserves? தாங்கிட்ட 9 பில்லியன் இருந்திருக்கணும்ல, இதுக்கு நீங்க எங்கெல்லாம் பார்க்கணும். இங்க பாருங்க, what is the overall balance? What is the overall balance here? What is the overall balance here? We sometimes think that only when there is a deficit the RBI has to intervene. அப்படி நம்ம நினைக்கிறோம் இல்லையா? That is not the case. See, just as a shortage in supply is going to disrupt the prices, and over supply will do so. ரொம்ப ஓவரான சப்ளை இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும்? When there is too much of supply of a particular good, what will happen to the prices? Prices will come down. Imagine that in India there is so much of dollars present. அதிகமா டாலர் இருக்கு இந்தியால. என்ன நடக்கும்? டாலருக்கான விலை என்ன ஆகும்? குறையும்ல, சரியா? நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னு சொன்னா, டாலர் பிகமிங் ஸ்ட்ராங்கர், அதில் இந்தியன் ருப்பி எப்பெல்லாம் வீக் ஆகுதோ அதுதான் தப்பு. That is what is a crisis. Indian rupee becoming stronger is not a crisis நம்ம நினைக்கிறோம்ல. That is in fact wrong. ஒரு பிஸ்னஸ் பண்றவங்களுக்கு, ஒரு எக்ஸ்போர்ட் பண்றவங்களுக்கும், let's say there is an exporter and importer who is constantly trading with India. இந்தியால இருந்து என்ன பண்ணிருக்கான், ஆனியன் வாங்கிட்டே இருக்கான், இந்தியால இருந்து டொமேட்டோஸ் வாங்கிட்டே இருக்கான், இந்தியால இருந்து ஒரு டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்போர்ட் நம்ம எக்ஸ்போர்ட் பண்றோம் வாங்கிட்டே இருக்கிறோம். Suddenly what happens? நல்லா பார்த்துக்கோங்க, $1 is equal to 80 rupees. This is the case. Tomorrow there is so much of dollars coming inside India, and therefore naturally $1 will become 70 rupees. For us, we may think that okay, it is good for the economy. So yeah, what will happen to an exporter?
சரியா? எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல்ஸ். அவன் என்ன பண்ணான் அப்படின்னு சொன்னா, 1 kilogram of textiles 800 rupee அப்படின்னு சொல்லி வித்துட்டு இருந்தான். which means 800 rupee means per se US ஒரு brand is buying this product. Till yesterday, for buying this product, how much they will pay? 800 per kilo. அப்படின்னா எவ்வளவு கொடுக்கணும் அவன்? $10 இல்லையா? $10 கொடுத்தா அவனுக்கு 1 கிலோ கிடைக்கும். Tomorrow onwards, if that person pays $10, they will get lesser than, சரியா? அப்படி இல்லைன்னா $10க்கு பதிலா $12 அவர் பே பண்ணணும். Which means for the US client, exporting or let's say importing from India will become costlier, and therefore they will seek alternatives. யாரை பார்ப்பான்? பங்களாதேஷ்ல போய் பார்ப்போம். Bangladesh is a direct competitor to India in terms of textile exports. அப்போ ரெண்டுலயும் என்ன ஆகுது? அந்த பக்கம் போயிடறான்ல. ஆல்ரெடி என்ன பஞ்சாயத்து நம்மளுக்கு? The problem is that we are already exporting lesser in comparison to import. But therefore, when the supply of a dollar is too much, market forces will reduce the rate. This also is bad for the economy, especially exports. Appo, when rupee becomes stronger, it impacts what? Exports. Because we are not competitive compared to others. சரியா? இதையும் நம்ம தடுக்கணும்ல. When there is too much of supply, it will lead to excessively the rupee becoming stronger. ரொம்ப அதிகமாச்சுன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிரும். ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிருச்சுன்னா இமீடியட்டா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் will get hit. இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னா அதே தான் இங்கேயும் என்ன சொல்றோம்? Just as a shortage of supply has to be supplied by the RBI, in good times, the RBI will absorb the excess that is there in India. This is what forex management is. Forex management na ennaduna, if there is so much of supply of dollars coming inside India, it should not be in the market, else the rate of dollars will become cheaper, which will hurt our exports. சரி, instability கொண்டு வந்துரும். And therefore என்ன பண்ணுவாங்கன்னு சொன்னா, excess of dollars coming in, the RBI will undertake absorption of that dollars. So in a particular year, when there was an excess of $87,000 or $87 billion இருந்தப்போ, அந்த இயர்ல என்ன பண்ணியிருக்காங்க? Forex reserve of that same time would have been built up. சரியா? எக்ஸஸா பில்ட் பண்ணியிருப்பான். 87 பில்லியன் வந்திருக்கும். அப்போ இந்த 1 yearல net addition in the forex reserves of RBI is 87 billion. Next year again 47 billion. In the next year there is no chance of addition, and therefore the RBI will try to deplete or release the amount of money that is having, because in the market there is a shortfall of dollars. Already dollars இல்லன்றதுனால தான் இந்த மாதிரியான பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க? இருக்க சப்ளை எல்லாம் இறக்கிடுவாங்க. This will maintain the range of fluctuations. If not for forex management, the fluctuation of Indian rupee will become extreme. சரியா? We will be subject to extreme volatility from external part of the world. வெளிநாட்டில் ஏதாவது நடந்துச்சுன்னா இந்தியன் ருப்பி பயங்கரமா அடி வாங்கும். அப்ப அதை தடுக்கிறது என்னது? ஃபாரெக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட்ன்றது. So building up of forex reserves in good time, depletion of forex reserve in the bad times. This is what happens in India. அதனால ஈக்குவலி சர்ப்ளஸ் என்ன பண்ணுவோம்? மேனேஜ் பண்ணி தான் ஆகணும். இதுக்கு பேர் தான் ஃபாரெக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட். இதான் இந்த ரிசர்வ் மூவ்மெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவோம். Let's say in 2022-23 we had a deficit in the overall balance of payment negative. Therefore நம்மளோட surplus in the forex reserve came down. Next year also negative.
next year also negative. It will consistently lead to what? Depletion of forex reserves. And there will come a time where the RBI will not be able to manage that deficits. At that time, we will knock the doors off. Seriya? India happened to experience such a crisis in 1991. Seriya? So 1990s, what India faced, one of the major problems why India had to redesign its entire economic philosophy was this balance of payment crisis. இந்தியாவால் என்ன பண்ண முடியல, மேனேஜே பண்ண முடியல. அது எப்படி அப்படின்றத உங்களுக்கு சொல்றேன். எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், மொத்தமாக ட்ரேட் டெபிசிட் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். இன்விசிபிள்ஸ்லையும் நெகட்டிவ் ஆயிரும் ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம். சரியா? ஜஸ்ட் இது ஒரு சும்மா ஒரு இதுதான், தேவையில்லை. ஸோ ஒவ்வொரு பிளான் பீரியட்லையும் என்னென்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ 1991 நம்மளுடைய இன்விசிபிள்ஸ் ஆல்சோ ஹேட் பீன் நெகட்டிவ். ஸோ ஆல்ரெடி கரண்ட் அக்கௌண்ட்லையும் நெகட்டிவ், இன்விசிபிள்ஸ்லையும் நெகட்டிவ். நவ் வி ஹேட் டு டிபெண்ட் ஆன், ஒருவேளை கரண்ட் அக்கௌண்ட்ல நம்மளுக்கு காசே இல்லைன்னா என்ன பண்ணி ஆகணும் நம்ம? வி ஹேட் டு லுக் த்ரூவர்ட்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் சோர்சஸ். வாட் ஆர் த இம்பார்ட்டன்ட் ஐட்டம்ஸ் இன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்? FDI, FPI, loans. இதெல்லாம் all this FDI, FPI started to improve only after 1990s, because FDI and FPI will come inside India only when we allow. India was not an open economy till 1990s. We were very, very strict about restricting the entry of foreign players. So we didn't have foreign companies as we have today. அப்போ 1990ஸ்க்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பண்ணுறான்னா, ரொம்ப ரொம்ப சிவியர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் வந்து ஈஸியாக பணம் கொண்டு வர முடியாது. Therefore, our capital account side didn't help us at all. ஃபுல்லாகவே நம்ம எதை தான் டிபெண்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு? கரண்ட் அக்கௌண்ட். எஸ்பெஷலி அந்த இன்விசிபிள்ஸை வச்சு we were having some sort of comfort. But 1980s அந்த டைம்லேருந்தே the crisis started to originate. எங்கே வந்து முடியுதுன்னா 1990ஸ்ல நம்மக்கிட்ட இன்னும் 2 வீக்ஸுக்கான இம்போர்ட்டையும் நம்மளால நம்ம கையில் காசை வச்சு சமாளிக்க முடியாது. அந்த டைமில் நம்ம யார்கிட்ட போகிறோம்? we are going to IMF. IMF is imposing conditions on us. Only when you reform, we will give you money அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இந்தியா வந்து it's taking a resolve that we will no longer knock the doors of IMF and hereafter ன்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்லேருந்து எடுத்த ஒரு முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் தான் இந்த நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி அண்ட் LPG. ஸோ LPGன்றப்ப லிபரலைசேஷன், ப்ரைவேட்டைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன். ஸோ குளோபலைசேஷன் அப்படின்றது வாஸ் அண்ட் இம்போஸ்ட் கண்டிஷன் அப்பான் அஸ். குளோபலைசேஷன்றது என்னன்னா, இந்தியாவுக்கு உங்களுக்கு அதிக காசு வேணும்னா ஓப்பன் அப் யுவர் எக்கானமி, யூ வில் ஹாவ் மோர் அமௌண்ட் கம்மிங் இன்சைட். ஸோ till today from 1990s onwards, whatever we are not able to do so in the current account, capital account has been favoring us. ஸோ நம்ம தொடர்ச்சியாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா, that is why we continue to make reforms and still liberalize the policies of FDI and FPI. எப்படி ஈஸியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்தியாக்குள்ள அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஆல் த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் we are taking away and making it easier for foreigners and non-residents to invest in India. For example, investment in government stocks, government-ஓட securities, government securitiesல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம்? foreigners can invest, NRIs can invest. சரி, யாருனாலும் கடன் கொடுக்கலாம், ஆனால் இந்தியாவுக்குள்ள வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுக்கணும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி we have brought about liberalization in how money flows into India, because that is very, very important for managing our transactions with the external part of the world. Okay, so 2 weeks தான் நம்மளுக்கு இது இருந்துச்சு, அதெல்லாம் இதை பண்ணிச்சு. ஜஸ்ட் லுக் அட் த ட்ரேட் ஓப்பன்னஸ். சரியா? ஒட்டு மொத்தமாக இந்தியா வந்து மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ், மற்ற ரெசிப்டில் வந்து கரண்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாம், கரண்ட் அண்ட் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ரெண்டுத்தையும் நீங்கள் எடுத்து ஆஸ் அ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஜிடிபி நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபைண்ட் இன் 1950s இதுதான் டிகிரி ஆஃப் ஓப்பன்னஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஹவு ஓப்பன் இஸ் இந்தியா, ஹவு மச் வி ஆர் அலோவிங் எக்ஸ்போர்ட், இம்போர்ட்ஸ், transactions to flow inside India அப்படின்னு பார்க்குறப்ப you can see that it was only 19% in 1950s. 1990ஸ்லயே நம்மளுக்கு எவ்வளோதான் இருக்கு? 31% தான் மொத்த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட், கரண்ட் அக்கௌண்ட் எல்லாத்தையும் நீங்கள் சேர்த்தீங்கனாலே as a percentage of GDP. பட் ஆஃப்டர் 2000
we started to have it beyond GDP. What does it mean? The amount of transactions that comes in through the capital account, through the current account, everything, import, export, எல்லாம் ட்ரேடுன்னு ஒன்று இருக்குல்ல, trade as a component has exceeded the amount of GDP that we are producing. So yeah, today nearly 22 to 24% வரைக்கும் 23% last year வந்து of GDP அப்படின்றது நம்மளோட imports. நம்மள எக்ஸ்போர்ட்ன்றது அரௌண்ட் 21%. அப்போ நீங்க ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 45% கிட்ட நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம், அவர் ட்ரேட் அப்படின்றது நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ட்ரேட் ஷுட் பி இன் பேலன்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. அதுதான் நம்மளோட பாலிசி. ஸோ கன்சிஸ்டன்ட் எஃபர்ட்ஸ் வி ஆர் மேக்கிங். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மேனுஃபேக்சரிங்ல இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அ ஹியூஜ் பேஸ் வேர் எக்ஸ்போர்ட் பொட்டன்ஷியல் கேன் பி பூஸ்டட். ஸோ அதுக்காக நம்ம மேக் இன் இந்தியா ஸ்கீம்ஸ், PLI ஸ்கீம்ஸ் இதெல்லாம் நிறைய கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம். வில் டிஸ்கஸ் ஆல் அபவுட் தட் as to how policies are framed to make India as an export-oriented country. அதெல்லாம் நம்ம மெயின்ஸ் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல will discuss. So as of now, hope you understood what balance of payment is. இந்த பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்லேயே நீங்கள் எந்த அளவுக்கு பேலன்ஸ் நெகட்டிவாக இருக்குது, அதை எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறோம், வாட் இஸ் ஃபாரெக்ஸ் மேனேஜ்மெண்ட், ஐ ஹோப் யூ ஹவ் அண்டர்ஸ்டுட். ஓகே. ஆல்சோ சம் ஃபேக்ட்ஸ். இந்த ஃபேக்ட் எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எக்கனாமிக் சர்வே வர்றப்ப எக்ஸ்டர்னல் செக்டரில் என்ன ட்ரேடு, எந்த கண்ட்ரியோட அதிகமாக ட்ரேட் பண்ணியிருக்கோம், வாட் இஸ் ஹையஸ்ட் கமாடிட்டி, ஆல் ஆஃப் தட் ஃபேக்ட்ஸ் வில் டேக் அப் அகேன். ஸோ ஆஸ் ஆஃப் நவ் ஜஸ்ட் லுக் அட் சர்டன் திங்ஸ். 1980 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், இந்த ஒரு த மிரக்கல் ஆஃப் ரைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றத காட்டணுன்றதுக்காக எடுத்தேன். ஸோ ஜஸ்ட் இன் 1980s India's share of export in the world was 3.7%. In 1985 it is 5.6%. சரியா? Today in 2022 India holds nearly 35% of the rice export. சரியா? So it's a, அதாவது நம்மளுக்கு ரைஸ்ன்றது தான் இருக்கலே அக்ரிகல்ச்சர் கமாடிட்டிலே, especially basmati rice and non-basmati rice. These are the two commodities which gives us highest export value. Agriculture commodities. Okay. But still என்ன இது மிஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம எவ்வளோதான் நம்ம whatever we have tried, நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 1980sல the total value or volume or share of India's exports compared to the world trade, how much it is? 0.4% in 1980s. 1985 0.5, not much of a difference. From that point we have come all the way up to 1.8%. சரியா? நீங்க வாட்டுக்கு 18% நினைச்சிட கூடாது. How much India is having a share in the world? This we are just speaking about exports. சரியா? அதனால என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மெர்கண்டைஸ் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்றதுல ஸ்டில் இந்தியா இஸ் ஹேவிங் அ பொட்டன்ஷியல். கமாடிட்டிஸ்ல எக்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு இந்தியா இஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் பொட்டன்ஷியல். இஃப் யூ ஜஸ்ட் கம்பேர் இந்தியா வித் தட் ஆஃப் சைனா, சைனாவோட ஸ்டோரியெல்லாம் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா how much their share is in terms of manufacturing exportsனா கிட்ட கூட வர முடியாது நம்மளால. சரியா? And therefore we need the coming together of strong economic fundamentals, good policy making. சரியா? நல்ல ப்ரூடென்ட்டான டெசிஷன்ஸ் எல்லாம் வந்தாதான் perhaps we can have a miracle in terms of how manufacturing, especially கோவிட்க்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா due to an anti-negative sentiment regarding China பற்றி China +1 strategy, இந்த மாதிரி நிறைய countries are adopting. That is, most of the countries for their manufacturing products they are dependent on Chinaன்றனால, எஸ்பெஷலி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம், யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் China +1 ஸ்ட்ராட்டஜின்றாங்க. சைனா மட்டும் இருக்கக்கூடாது, இன்னொரு கண்ட்ரியும் நம்ம நம்பி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த +1ல நம்ம இந்தியாலாம் போகணும். அதில் புரியுதா? why we are having export potentialனா, because we have that competitiveness. Labor is cheaper in India, raw materials are cheaper in India, and therefore we can process and sell our products at a very cheap rate compared to other countries. Textile oda eduthu pathina, Bangladesh has had tremendous achievement in terms of how much textiles they are exporting. South Asia la kittathetta vandu India ku nigara they have come in terms of textile exports. நம்மளுக்கு இந்தியாவுக்குன்னு டெக்ஸ்டைல் எக்ஸ்போர்ட்ஸில் ஒரு ஷேர் இருந்துச்சு, 5-6% ஆஃப் ஷேர். அதில் கிட்டத்தட்ட 7% கிட்ட இவனுக்கு போயிருக்கு. யாருக்கு?
Bangladesh. From nothing they have come. இந்த மாதிரி சவுத் ஏஷியாவில் வியட்நாம் இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லாம் அவங்களோட மேனுஃபேக்சரிங் பேஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ஏஷியாவில் மெனி கண்ட்ரீஸ் ஆர் கம்பீட்டிங் வித் ஈச் அதர் டு ஹோல்ட் அ ஷேர் இன் தேர் எக்ஸ்போர்ட்ஸ். சரியா? ஸோ திஸ் இஸ் தி அமௌண்ட் ஆஃப் forex reserves that we are holding. So November as on date, how much is the resources that we are having? Forex reserves எவ்வளவு வச்சிருக்கணும் பாருங்க. So million வர்றப்ப தள்ளி வச்சோன்னா 680 billion. 680 billion US dollars is there with RBI as reserves. இதை வச்சு என்ன மேனேஜ் பண்ண அப்படின்னா, ரிசர்வோட கெப்பாசிட்டியை நம்ம எதை வச்சு செக் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னா, இம்போர்ட் கவர். அதாவது whether this amount is adequate for India or not என்றத we use that to check against import cover. That is, how much of this amount is able to cover the imports of India in a year if hypothetically no amount can come into India. Let's say that all countries have imposed sanctions on India. யாரும் இந்தியாவோட ட்ரேட் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டான். அதாவது இந்தியாவிலேருந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணால் யாரும் வாங்கக்கூடாதுன்ட்டான். which means we are going to have 0 rupee from our exports from all the other ways. அப்படியே இருந்தால் கூட how much more can we manage? எல்லா இம்போர்ட்டை நம்ம எந்த அளவுக்கு சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னா, in the current presently around 13 months of import we can cover with the forex reserves that are there with RBI. இது ஏன் 1990s கிரைசிஸாக இருந்துச்சுன்னா, 2 weeks only we can cover with the amount of money that was with RBI. From that point of view, we have increased it 2 weeks, 3 weeks, 4 weeks, and increase பண்ணி it went all the way up to 14 months எல்லாம் இருந்துச்சு some 2 years ago. ஆனால் 22-23 லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிருக்கு, நம்ம பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட்லேயே பார்த்தோம் என்ன நடந்திருக்கு, குறைஞ்சிருக்கு இல்லையா? That is why in that particular year you might have noticed many discussions about rupee becoming weak. சரியா? ஸோ இந்த இயர் 22-23 எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா 75 rupeesலேருந்து 84 rupeesக்கு போனது. இந்த லாஸ்ட் 1 yearல நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அதே 82, 83, 84, 84 மறுபடியும் குறையும். இப்படியே நடந்துகிட்டே இருக்குல்ல. இப்போ ஆர்பிஐ என்ன பண்ணாதுன்னா, அது அப்படியே இருக்குமா சார்? Will that exchange rate remain the same? Yes, of course. When we follow a different pattern called as a fixed rate. என்ன இருந்தாலும் இதே ரேட் தான் நம்ம சொன்னா அதே இதில் மெயின்டைன் பண்ணலாம். பட் there are certain difficulties about that system. I'll explain that. Okay. So இதில் foreign currency asset, what all are the reserves of the RBI na? First is foreign currency assets. இந்த foreign currency assetsல என்னதான் வச்சிருப்பாங்கன்னா, டாலர் will be there, US டாலர் இருக்கலாம், யூரோ இருக்கலாம், ஜாப்பனீஸ் yen இருக்கலாம், யுவான் இருக்கலாம். It could be any foreign currency assets which can help us in exchanging or transaction. இதுல total there was a question in the UPSC which asked that all the foreign currency assets are denominated in the US dollar. எல்லாமே US டாலரை தான் வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டாங்க. No, it's not so. Okay. Gold is also considered to be a part of foreign reserves. SDRs are, what are SDR? Special drawing rights, which are the quotas of the IMF. IMF ல some amount of quota we will subscribe to, அதுக்கு மேல எக்ஸஸா நம்மள்ட்ட இருக்கும். So that SDR is also considered to be part of, சரியா, our foreign reserves. Reserve position in the IMF, reserve position or reserve tranche position அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. RTP, reserve tranche position in the IMF. That is, let's say India is required to hold 100 million US dollars. Let's say 100 million SDR quota அவங்க maintain பண்ணணும். But the quota, the amount of subscription that it is having with the IMF exceeds that and becomes 125 அப்படின்னா, this extra surplus is called as a reserve position. This reserve position can anytime be withdrawn without any conditions from the IMF. Once you get below it, இந்த 100 million உங்க கோட்டா வந்துருச்சு, அதுக்கு கீழே போய் நீங்க IMF வாங்குறீங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன பண்ணுவான்,
conditional transfers will be here. So a very important country in recent times which went to the IMF seeking for funds to manage its external debt is Sri Lanka. அப்போ பேலன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் கிரைசிஸ் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், எக்ஸ்டர்னல் டெட் கிரைசிஸ்ன்னு சொல்கிறோம். எக்ஸ்டர்னல் டெட் என்டையர் கண்ட்ரி ஓவ்ஸ் டு த அதர் கண்ட்ரி, ஸோ தி எக்ஸ்டர்னல் பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டு. ஸோ அந்த மாதிரி கிரைசிஸ் வரப்போ நம்ம ஐஎம்எஃப்ட போவோம். ஐஎம்எஃப்ட இல்லைன்னா இந்தியாவுக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா இந்தியா கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தி எக்ஸஸ் எஸ்டிஆர் தட் இஸ் ஹேவிங். இந்த எஸ்டிஆர் நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், இதை வச்சு நீ காசு யூ ஸ்பெண்ட் அப்படிலாம் கொடுக்கலாம். ஓகே. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரிசர்வ்ஸில் so there are certain types. அதில் என்னென்ன அப்படின்னு சொன்னால், one fixed exchange, second is floating, and third is managed float. So what do they mean அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். Fixed exchange rate system exchange-னா $1 is equal to 80 rupee. RBI will announce this week. சரியா, RBI will announce that $1 is equal to 80 rupees ன்னு சொல்லிடுவாங்க. It will continue to be 80 rupee until RBI changes. For example, you might have known about petroleum prices being fixed or administered. அதாவது 2015-16ல தான் நம்ம என்ன பண்றோம், this market based பெட்ரோலியம்க்கு உள்ள போறோம். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் பெட்ரோலியமோட ப்ரைஸ்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால், இட் வாஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட் ஃபிக்ஸ்ட் பை த கவர்மெண்ட். எப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, ஒரு டேட் வச்சுப்பாங்க, 2 வீக்ஸ்க்கு ஒரு தடவை ஃபிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எவ்ரி ஃபோர்ட் நைட் இட் வில் பி ஃபிக்ஸ்ட். அப்போ 1 லிட்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு 100 ரூபீன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டா அடுத்த 14 நாளைக்கு எப்படி இருக்கும், அப்படியே 100லேயே இருக்கும். irrespective of what is happening in the external, irrespective of what is happening in the domestic situation, irrespective of how much the demand is. Let's say you have made it as 100 நீங்க சொல்லிட்டீங்க. There is excess demand for petrol. Next 14 daysல எக்ஸஸா இருக்கு. சரியா, ரொம்ப எக்ஸஸா டிமாண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கு. 100 ரூபாயில வாங்கிட்டே இருக்கிறான், மக்கள் ஃபுல்லா வாங்கிட்டே இருக்கான். Much to the condition that there is shortage of supply. The problem of fixing it is that you may fix a system, but it is hard to maintain it. If you need to maintain it at 100, the government of India should ensure that there is enough crude oil supply coming into India. அப்பதான் அதை மெயின்டைன் பண்ண முடியும். or else it will disrupt. இல்லையா, அப்போ அப்படி இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னு சொன்னா, இந்த ஆர்டிஃபிஷியலா for 2 weeks they managed it at 100, isn't it? Next time when they revise it, they'll have to go all the way up to 120 rupee. ஏன்னா வேற வழி இல்லை, அவ்வளோ இருந்திருக்கும், isn't it? இதே பிரச்சனை தான் இந்த fixed exchange rate system தான். If government today fixes that it will be 80 rupee for the next 1 month, சரியா, then the RBI should maintain that it is having enough funds to stabilize it, or else there will be an external pressure on it. சரியா, India and most part of the world were having such fixed exchange rate systems according to their levels of economic advancement and economic openness. India வந்து என்ன பண்ணியிருந்தாங்கன்னு சொன்னா, stuck to this system. ஏன்னா 1944 Bretton Woods agreement படி கோல்டு என்ன ரேட்டோ அதை வச்சு யூஎஸ் டிட்டர்மின் ஆகும். அதனால அந்த பேசிஸ்ல பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டோம். இந்தியா ஃபிக்ஸ்ட் இட்ஸ் சிஸ்டம் 1 ரூபீன்றதுக்கான வேல்யூ எவ்வளோன்றது வாஸ் பெக்டு டு பவுண்ட். ஒரு பவுண்டு எவ்வளோ விலையோ அதை வச்சு சொல்லிடுவாங்க. அந்த பேசிஸில் திங்ஸ் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி சேஞ்ச். சரியா, ஒரு பவுண்டுன்றது இவ்வளோ வேல்யூ அப்படின்னு மட்டும்தான் பிக் பண்ணுவாங்க. சரி, ஒரு பீரியட் 1970ஸ்க்கு மேலே என்ன பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால், இந்த டாலர் சிஸ்டம் அப்படின்றது உடையுது. தென் கண்ட்ரீஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ், அந்த டைமில் இருந்து தான் ஐஎம்எஃப் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் டு ப்ரொமோட் நாட் அ ஃபிக்ஸ்டு சிஸ்டம் பட் அ ஃப்ளோட்டிங் சிஸ்டம். ஃப்ளோட்டிங் சிஸ்டம்னா என்னது? It will not be fixed by the governments. It will change according to demand and supply. Today it will be 80 rupee. Tomorrow, if there are many people going outside of India,
சரியா? There is an announcement that Thanos is coming to India and going to destroy half population. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? எல்லாரும் ஃப்ளைட் டிக்கெட்டை புக் பண்ணி கிளம்புங்க அப்படின்னு கிளம்பிடுவோம் இல்லையா? If that's the case, then tomorrow 120 என்ன 1000 ரூபாய் கூட மாறலாம். Right? When you are fighting for survival, you will be willing to pay even 1000 rupee. That is what is called as a floating exchange rate system. புரியுதா? ஆனா here also we have certain problems. என்ன problems? Volatility can become extreme in these cases. This is where we have the third system called as managed float or dirty float. Managed float, or sometimes also called as dirty floating. சரியா? ஏன் அந்த dirty floating சொல்றேன்னா, it is not a pure float. Pure floating na, the government should never interfere. It should be with the forces of demand and supply. அப்படி இல்லாம the government agencies involve ஆறாங்கன்னா, that is called as. So what is the present system of India? Managed float. Why do we say so? There were, in a particular year, there were $87 billion in surplus. Surplus அதிகமா இருந்திருந்தா, on that year $1 earlier was 75 rupees அப்படின்னா 87 billion surplus coming into India will make it a cheaper product, and therefore it should have become 70 or 65. பட் அந்த வருஷமும் என்னதான் இருந்திருக்கும்? அதே 74 73 அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க. So the extreme volatility is checked by the intervention of the forex management reserves by the RBI, and that is why we call this as a dirty float or managed float. சரியா? Now some terms that we need to associate. $1 is equal to 80 rupees. Tomorrow $1 becomes 90 rupees. Some days later it becomes 70 rupees. அப்படின்னா fixed exchange rateல இதுக்கான பேரு. ஒருவேளை if we are making it so, earlier it was 80, நம்ம அடுத்து என்ன பண்றோம்? அந்த 19 மாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா, rupee is becoming weaker or stronger? Weaker, isn't it? This process, if we are doing it in a fixed system, this is called as devaluation. சரியா? ஒரு ஃபிக்ஸ்ட் சிஸ்டம் கவர்மெண்டே பார்த்து டிசைட் பண்றது. அப்ப கவர்மெண்டே தான் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க? அவங்களோட வேல்யூவை குறைச்சிருக்கிறாங்க. One of the important aims of IMF is to check unhealthy devaluation. ஒரு கண்ட்ரி என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஃபிக்ஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அவ்வளோ மாத்திக்கலாம். பட் devalue பண்ணி என்ன பண்ணிடக்கூடாது? இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு டிஸ்அட்வான்டேஜை மாத்திடக்கூடாது. Because devaluation, what kind of advantage it will give? We have already spoken. When currency becomes weak, it gives you an export competitiveness. புரியுதா? எக்ஸ்போர்ட் காம்படிட்டிவ்னஸ் என்ன? உங்களுக்கு மற்றவங்களை விட உங்க ப்ராடக்ட்ஸ் சீப்பரா இருக்கும். Therefore people will come and approach you to buy your products. சரியா? So a weakening currency will boost the exports. இதுக்கு பேர் என்ன? Now Indian rupee is becoming stronger or weaker? This is called as என்னது? சரியா? ரீவேல்யூவேஷன். இதே இந்த பக்கம் நடந்துச்சுன்னா ஃப்ளோட்டிங்ல, வெரி குட். திஸ் இஸ் கால்ட், த வீக்கனிங் இஸ் கால்ட் as depreciation of currency. This is called as appreciation of currency. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். An appreciation of currency will not favor our exports. Depreciation will. Now let me ask you the question. If we are becoming weaker,
Is it good or bad? சரியா? அந்த மாதிரிலாம் எக்கானமி cannot be answered in a simple yes or no or good or bad ன்னு சொல்ல முடியாது. எப்பவுமே கிரே ஏரியாஸில் தான் ஆப்ரேட் ஆயிட்டு. For example, we will say that when we depreciate, it is good for, ஆனா நம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் கரெக்ட் தான். ஆனா till yesterday for $1 we were paying 80 rupee. நாளைக்கு 90 rupee கொடுக்க போறோம். புரியுதா? 1 barrel of oil already 100 ரூபாய்க்கு போயிட்டு இருக்கு, $100. Tomorrow onwards it is becoming $120 ன்னு வச்சுப்போம். நம்மளோட இம்போர்ட் பில் எவ்வளவு இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் பாருங்க. சரியா? There is a boost for exports definitely. It doesn't guarantee that our imports will become cheaper. Our import will also become costlier at that point of time. But historically அதே மாதிரி உங்களால மெயின்டைன் பண்ண முடிஞ்சுனா, வீக்கரான கரன்சியாவே இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, there is definitely an edge. It will revive economy. That has been understood through economic literature. For example, many people now starting to visit Sri Lanka. Right? நீங்க போய் யூடியூப்லாம் எடுத்து பாருங்க, best places to visit right now அப்படின்னா they will say kindly go and visit Sri Lanka. Why? Because compared to our status, their currency has become very very weak. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? நம்ம போய் ஒரு 100 ரூபாய் கொடுத்தோம்னா அவன் நிறைய ரூபா கொடுப்பான். அதை வச்சுட்டு அவன் ஊர்ல ஃபுல்லா வாங்க எல்லாம் போய் டூர் போயிட்டு அப்படி வரலாம். சரியா? Right. So convertibility of rupee அப்படின்றத பார்க்கலாம். So convertibility of rupee, earlier when an importer wants to convert his rupee into dollars or do so vice versa, அது எல்லாத்துக்குமே there were certain norms, there were certain conditions. எப்படி வெளியே போகணும்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்காகவே வெளிநாட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு எடுத்துட்டு போகலாம்? They were all very very strictly regulated and monitored by an act called as Foreign Exchange Regulation Act. சரியா? So இதை என்ன பண்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, it was very very strict, which was not allowing for free transactions or movements of financial resources. This was replaced by what? Foreign Exchange Management Act, not regulation. So the RBI and the government has taken a decision that foreign exchange will be facilitated rather than constrained and regulated strictly. Yeah, 1992 என்ன பண்றாங்கன்னு சொன்னா, government is moving from the fixed exchange rate system to a floating rate system. அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒரு dual சிஸ்டம்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. லிபரலைஸ்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டம் கொண்டு வந்தா 1992. அதில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, some component of it, அதாவது அஃபிஷியல் ரேட்டும் இருக்கும், மார்க்கெட் ரேட்டும் இருக்கும். some portion 80% of that you will have to convert in the market rate, 20% on the rate. So அதுக்கப்புறம் கிராஜுவலாக அந்த ரேஷியோ மாற்றிக்கிட்டே இருந்தாங்க. Now we don't have that system completely. If you are, let's say, if you want to import a product or export a product, whatever is the market rate, fully you can convert that. So there is no restrictions whatsoever. This is what we call as the current account convertibility. Full convertibility has been imposed in India. Full current account convertibility. This we call as full current account convertibility. அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா, for current account purposes there will be no restrictions whatsoever in terms of volume, in terms of what you want to convert, at what rate you want to convert. அப்படின்றதுல எந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் இருக்க போறது கிடையாது. சரியா? full. What about capital account? Capital accountனா என்ன? coming inside India, investing. இதுலயும் நம்ம full convertibility கொடுத்தோம்னா what does it mean na? Any person in the world can anytime visit India, can bring whatever amount they want and invest in India. That's what it means. Any person from India can go outside of India anytime they want. அப்படின்னு வச்சா அதுக்கு பேர் தான் என்னது? Full capital account convertibility. But for capital account, we continue to have restrictions, but that restrictions are dismantled gradually. சரியா? So full current account, full convertibility of rupee ன்றது
எதில் இருக்கு? ஒன்லி இன் கரண்ட் அக்கௌண்ட், நாட் இன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டில் நம்மளுக்கு இன்னும் வைக்கல. ஸோ அதுக்கெலாம் வந்து தாராப்பூர் கமிட்டி அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி வச்சுருந்தாங்க. They even said spoke about having a full capital account convertibility. அப்பதான் நம்மளுக்கு வேர்ல்டு மார்க்கெட்ல ஒரு எட்ஜ் இருக்கும் அப்படின்லாம் சொன்னாங்க. ஸோ அது நம்ம இன்னும் கொண்டு வரல. எஸ்எஸ் தாராப்பூர் கமிட்டி recommended capital account convertibility in 1996. Then 10 years later, under the same chairmanship, we followed a second committee. They felt that இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த குளோபல் இன்டர்கனெக்டட்னஸ்ல இந்தியா வந்து ஃபுல்லா போனா அட்வான்டேஜும் இருக்கு, பட் சம்டைம்ஸ் இந்தியா கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிரேட் ஷாக்ஸ், சரி, which will be hard to recover, and therefore full current account capital accountக்கு இன்னும் போல கிராஜுவலா வேணா போங்க அப்படின்னு சொல்லி ரெக்கமெண்டேஷன். ஸோ how we are following this up அப்படின்னா by bringing reforms in the form of relaxing FDI. அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் செக்டர்ல the foreign direct investments will be allowed only up to 26%. அப்படின்னா என்னன்னா, the person, let's say ஒரு செக்டர், ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன், insurance company in India. Foreign company is willing, because there is a big foreign insurance company, they want to come and invest. அப்படி உள்ள இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. they want to set up their own company in the form of FDI. 100% நாங்களே பண்றோம்ன்றாங்க, but that will not be allowed. You can invest up to a maximum of 26% in that sector, which means 74% should be in collaboration with a domestic venture இருக்கணும், so joint venture இருக்கணும். 50% it will be allowed later. Now 51% ன்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? it will now be increased to 51%. Now thirdly it will be increased to 100%. சரியா? இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், 76 இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். The government can take such decisions where it is gradually shifting the FDI policies, and thereby full capital account convertibility Indiaல வந்துருச்சான்னு சொன்னா the answer is no. But we are gradually dismantling all the kinds of restrictions that are not allowing foreign investments to come in. So perhaps in 30 years or 40 years, Indiaல என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னா, we may think of a situation where we can achieve full capital account convertibility. Why so much amount of money goes through certain financial capitals such as New York, Singapore, இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்குள்ள ஏன் போகுது அப்படின்னு சொன்னா, because they are having nearly full capital account convertibility. இந்தியாவில் இருக்க for a company in India, if they want to list their stocks in America, அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் compared to an American company coming and investing in India. So yeah, so this has been brought about by definitely an economic leverage that they are having. அந்த மாதிரி நம்ம இந்தியாவில் இப்போதான் நம்ம வளர்ந்து வந்துட்டு இருக்கிறோம், and hopefully things may change. இது வேண்டாம். ஸோ டெப்ரிசியேஷன் ஆஃப் ருப்பின்னு பார்க்குறப்ப 1948ல் நம்ம ஸ்டெர்லிங் டிவேல்யூ ஆனதுனால ருப்பி வேல்யூ என்ன ஆகுது, ரெடியூஸ் ஆகுது, பிகாஸ் வி வர் லிங்க்ட் டு தட். சரியா? IMF சிஸ்டம் வருது. 1966ல் ஒரு டிவேல்யூவேஷன் பண்ணோம். தென் அட்ஜஸ்டபிள் பெக் ஃப்ரம் அ சிங்கிள் பெக் டு அ கரன்சி ஆஃப் பேஸ்கெட்டை வச்சு நம்ம லிங்க் பண்ணியிருந்தோம். ஸ்லோலி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இந்த ட்ரேட் டெபிசிட்லாம் வந்து கடைசியில் இப்போ என்ன பண்ணிட்டோம், we have moved to a from a fixed to a managed floating system. சரியா? So let's have some discussions about some இது. நான் அதே மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் செக்டரை பொறுத்த அளவுக்கு கொஞ்சம் லிங்க் பண்ணி நம்ம ஆன்சர்ஸ்லாம் போடுற மாதிரி இருக்கும். சரியா? that will நம்ம will take up some PYQs எல்லாம் மொத்தமாக எடுத்து நாம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ PYQ கிளாஸ் வில் பி ஹேவிங். அதில் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து அரேஞ்ச் பண்ணி நம்ம டிஸ்கஷன் பண்ணலாம். ஓகே, ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்ன பண்ணுறாங்க. Right. So our minister is saying that Indian rupee is weakening because the dollar is strengthening. அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? Yes, of course. See, when $1
was equal to 875 rupee, and now it has become 80 rupee. Abdina, from India's point of view, India is weakening. From American point of view, they are strengthening, இல்லையா, ஸ்ட்ராங்கரா இருக்கு. இப்போ அதை தானே சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா, there is some economic side to it. என்ன சொல்றாங்கன்னா, வெதர் இந்த மாதிரி ஒன்று வர்றப்ப அவங்க எல்லாம் கொஞ்சம், so there were some who were actually mocking our finance minister because of a statement. இது பட் இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, see what does it mean? This means, what does அவங்க ஸ்டேட்மெண்ட் என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்தியா வந்து வீக் ஆகிட்டே இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னன்னா, globally the demand for dollars has increased. That is why against dollar India has become weaker, but that doesn't mean that India has become weaker against other currencies. சரியா? இந்தியா வந்து மொத்தமா ஒரே ஒரு டாலரை வச்சு மட்டும் இந்தியா வீக் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்ல தேவையில்லை. Historically, dollar has become stronger post COVID because of the lack of availability and because of the resurgence of economy. இதெல்லாம் வர்றதுனால டாலருக்கான டிமாண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம்ல இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது. டிஸ்ரப்ஷன் ஆஃப் ட்ரேட், இம்பேலன்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ திஸ் இஸ் வை டாலர் இஸ் பிகமிங் ஸ்ட்ராங்கர் அகேன்ஸ்ட் அ மெஜாரிட்டி ஆஃப் கரன்சிஸ், not just against Indian currency. That is what her statement means. புரியுதா? அதுல நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா, $1 versus இந்தியாவை பார்க்கறப்ப from 75 to 80 it has become. சரியா? பட் அர்ஜென்டினியன் பெசோ நீங்க எடுத்து பார்க்குறீங்க, அதுல பார்க்கறப்ப அவன் 100ல இருந்து 120 மாறிட்டான். புரியுதா? So when we compare Indian rupee with that of other currency, maybe we can say that India is not weaker, but compared to dollars it seems that India is becoming weaker, but it is not so. Sometimes the dominant currency can become stronger and stronger, which will lead to all the other currency becoming weaker. So India மட்டும் தனியா ஏதோ அந்த பர்டிகுலர் இயர்ல எல்லாரும் விட பயங்கரமா வீக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. சரியா? அதே மாதிரி no, the more you engage, you can understand that a weak currency doesn't necessarily mean that it should be a weak economy. Sometimes we can become stronger, at the same time our rupee can become weaker over a period of time. சரியா? அது என்னன்னா, திடீர்னு அது நடக்கக்கூடாது. சரியா? 1, 2, 3 இயர்ஸா நீங்க எடுத்து பாக்குறீங்கன்னா ஒரு 5% தான் டெப்ரிசியேட் ஆயிருக்குன்னா that's fine. We cannot allow, see, understand, இன்னைக்கு பொறுத்தளவுக்கு we cannot stand the impact of appreciation, but we can even manage the impacts of depreciation. Consistently appreciate ஆயிட்டே இருக்குன்னு வச்சுப்போமே Indian rupee, our export potential will further come down. சரியா? அப்போ கம்ப்ளீட்டா நம்ம வந்து இந்த வெளிநாட்டுல இருக்கிற இது or else FDI நமக்கு தடுக்கணும், அப்பதான் வெளியில இருந்து வராம இருக்கும். All of this will happen. ஸோ இது ஒரு தப்பான சார்ட். சரியா? அப்படிலாம் என்னைக்குமே இருந்ததே கிடையாது. $1 is equal to 1 rupee அப்படின்லாம் இல்லை. இது அதுக்கு அடுத்து வர்றதெல்லாம் ஓகே. சரியா? ஸோ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டை நம்ம டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஸோ சம் ஐட்டம்ஸ் ஆஃப் த கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் லெட் மீ குவிக்லி டிஸ்கஸ். இந்த எஃப்டிஐ இதெல்லாம் என்னென்னலாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது. ஸோ எஃப்டிஐ அண்ட் எஃபிஐ பொறுத்த அளவுக்கு non-resident Indians have to come, and if they own and control the firm, we call that as FDI. FPI la enna irukadu, they will not have total control of that. That is why we have a cap to FPI. 10% மேல ஒரு கம்பெனில நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, ஷேர்ஸ், you are not coming inside India taking approval and you are not building anything, but you have invested in a company buying more than 10% of a company, now you will not be considered a FPI, but it will become a FDI. ஏன் அப்படின்னு சொன்னா, through ownership of shares you may exert a control. That is why beyond 10% of shares investment, an FPI will become FDI, and FDI norms will be applicable, not FPI norms. Yeah. So idan, and also there is another rule
of the RBI. 10% norm இருக்கு. Second, once an FDI, always an FDI. சரியா? For example, you have invested 12% in a share through an FDI route. Later, you have sold your shares. சரியா? Now you are holding only 5%. That doesn't automatically make you an FPI investor. You will continue to be an FDI investor. So FDI investments டக்குன்னா வித்துட்டு உங்களால் போக முடியாது. அதான் ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ். FDIs are quite stable in comparison to FPI. FDI also has the potential of not only bringing financial capital but also bringing expertise, bringing knowledge, transfer of knowledge. இதெல்லாம் வரும். But here it will not happen. FPI. சரியா? So we had a board. The FDI norms எல்லாம் உள்ள கொண்டு வரது, FDI எல்லாம் உள்ள கொண்டு வரதுக்காக foreign investment promotion board ன்னு ஒன்று இருந்துச்சு. That we have abolished in 2017, and today the nodal office for bringing FDI comes in the form of the FIFP, Foreign Investment Facilitation Portal, operated by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, Ministry of Commerce and Industry. சரியா? அதாவது FIPB has now been replaced by FIFP. சரி, அதே மாதிரி FDI-ஓட கேட்டகரிஸ் ரொம்ப உள்ள போக வேண்டாம். ஏன்னா earlier there were only some, but today the government is having variety of sectors where என்ன மாதிரிலாம் பெர்மிசிபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஆல்மோஸ்ட் இன்னைக்கு வந்து அட்டாமிக் செக்டர் இந்த மாதிரி இதை தவிர்த்து இது எல்லாம் மோஸ்ட் ஆஃப் த செக்டர்ஸ் த கவர்மெண்ட் இஸ் அலவுட் FDI. FDI இஸ் அலவுட் ஈவன் அக்ரிகல்ச்சரில் கூட FDI இஸ் அலவுட். சரியா? FDI ரீசெண்டாக நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் செக்டரில் சம் செக்டர்ஸில் அப் டு 100 செக்டர்ஸ் 100% FDI has been allowed. இன்சூரன்ஸில் 76% இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் FDI. These kind of decisions have been taken in the recent year. ஸோ சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா FDI ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்டில் இருக்கும். ஆட்டோமேட்டிக் ரூட்னா நோ நீட் டு கெட் பெர்மிஷன் எல்லாம். சிலது அந்த செக்டரே ஆட்டோமேட்டிக்காக இருக்கும். அப் டு சர்டன் அமௌண்ட் இஃப் யூ ஆர் பிரிங்கிங், யூ கேன் டைரக்ட்லி பிரிங் இன், ஜஸ்ட் டேக் தி அப்ரூவல் ஆஃப் சர்டன் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், கண்டினியூ யுவர் பிஸ்னஸ். சரியா? கவர்மெண்ட் ரூட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. சரியா? கவர்மெண்ட் ரூட்டில் என்ன வரும்னு சொன்னால் இதில் தான் அந்த FIFPA போய் ப்ரப்போசல் கொடுத்து அப்ரூவல் வாங்கி வரணும். சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி certain categories are there. In terms of what is the how much FDI is coming in அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெரியும். இதில் பெரும்பாலும் இந்த மொரிஷியஸ் அண்ட் சிங்கப்பூர் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் எப்போவுமே ஒரு போட்டி இருந்துகிட்டே இருக்கும். who is the largest contributor to FDI in India. FDIன்னு வருதுன்னா ஃபாரின்லேருந்து தானே வந்திருக்கு. வாட் இஸ் தட் ஃபாரின் சோர்ஸ் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா the top destination, the top source of FDI has been between Singapore and Mauritius this year. சரியா? இப்போ நீங்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதில் 2021ல் USA வந்து செகண்ட் போயிருப்பாங்க. சரியா? ஃபர்ஸ்ட் வந்து இருந்திருக்கும். 2023ல் மொரிஷியஸ் ஃபர்ஸ்ட் திரும்ப போயிருப்பான். இந்த மாதிரி இந்த 3 கண்ட்ரீஸ்க்கு இடையில போட்டி நடந்துட்டு இருக்கு. யார் இந்தியாவில் அதிகமாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? So these are the top 10 countries as of now. இப்போதைக்கு ரீசெண்டாக என்னது சிங்கப்பூர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க, தென் மொரிஷியஸ், USA, நெதர்லாண்ட்ஸ், ஜப்பான், UAE. சும்மா பார்த்துக்குங்க. இந்த பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த சைப்ரஸ், கேமன் ஐலாண்ட்ஸ், மொரிஷியஸ், இந்த மாதிரியான கண்ட்ரீஸ்லாம் எப்படி சார் வாட் அப்படின்னா, திஸ் இஸ் வேர் யூ வில் நோ. தீஸ் ஆர் ஆல் countries, that is countries which have a low tax jurisdiction. அங்க ஏன் போறாங்க? கேமன் ஐலாண்ட்ஸ்லாம் ஒரு சின்ன ஒரு ஐலாண்ட். அங்க போய் பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே பயங்கரமா இது நடந்துட்டு இருக்கும். சரியா? லக்சம்பர்க், அயர்லாந்து, கூகுளோட ஹெட் குவார்டரை தூக்கி அயர்லாண்டில் வைக்கலாமான்னு பேசிட்டு இருந்தாங்க. இந்தியா ஃப்ளிப்கார்ட்டோட இதே வந்து பிஃபோர் வால்மார்ட் பாட் இட், ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஹெட் ஆஃபீஸ் வாஸ் ரெஜிஸ்டர்ட் இன் சிங்கப்பூர். We call India to be an Flipkart to be a proudly Indian company.
அஃப்கோர்ஸ் இந்தியாவில் தான் இருந்துச்சு. பட் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, உங்களை ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் பேரண்ட் கம்பெனி கொண்டு போய் அங்கே வச்சுருவாங்க. சப்சிடரிஸ் மூலமாக அங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பான். Why they do so? Mostly because such countries tax them very very less. அதனால என்ன பண்ணாங்கன்னா, பெரிய பெரிய கம்பெனிலாம் காசை எடுத்துட்டு இப்போ யூஎஸ் மூலமாக நம்ம இந்தியாவுக்கு டிரான்சாக்ட் பண்ணால் அவனுக்கு ஒரு டேக்ஸ், இங்கே ஒரு டேக்ஸ் எல்லாம் பே பண்ணணும். டேரெக்டாக இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸில் வந்துடுவான். மொரீஷியஸ் தான் இந்தியாவில். நீங்கள் மொரீஷியஸில் என்ன பெரிய எக்கனாமிக் ஆக்டிவிட்டி நடக்குதுன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தான் பெருசாக நடக்கும். ஓகே, ஸோ எக்ஸ்டர்னல் கமர்ஷியல் பாரோவிங்ஸ் அப்படின்றது பேசிக்கலி ஒரு லோன்னு சொன்னோம். இதில் ஒரே ஒரு விஷயம் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ கால்ட் ஆஸ் மசாலா பாண்ட். அது பேர் என்னது? மசாலா பாண்ட். தட் இஸ், பெரும்பாலும் external commercial borrowings will typically have the character of being denominated in US dollars. அதாவது 1 லட்ச ரூபா நீங்கள் வாங்குறீங்க வெளிநாட்டில் போயின்னா US டாலர்ஸில் தான் இருக்கும். Let's say Reliance company has brought that external commercial borrowings and now they have to pay interest rate and repay that dollars or principal. இதில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால், once the repayment window is over, அந்த ரீபே பண்ண வேண்டியது இருக்கிறப்ப, this company also face first economic factors எல்லாம் வச்சு தான் அவன் என்ன பண்ணுறான், ரிட்டர்ன்ஸ் கொடுக்குறான், இன்ட்ரெஸ்ட். அப்பார்ட் ஃப்ரம் இன்ட்ரெஸ்ட், they are also subject to currency risk. ஏன், அன்னைக்கு வாங்குறப்ப 70 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருப்பான், 80 ரூபா கொடுத்து வாங்கியிருப்பான் ஒரு டாலர். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா 100 ரூபா வந்திருக்கும். இந்தியாவில் அது பண்ணிட்டு அதை $100 மாற்றுறதுக்கு they have to pay a lot of Indian rupee for that. இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது. ஸோ ஹிஸ்டாரிக்கலாக நம்ம எடுத்து பார்த்தா, weakening currency is also hurting this external commercial borrowings. And the International Finance Corporation, that is an agency of the World Bank which gives out loans to private corporations, they have in 2015 issued bonds that were denominated in Indian rupee and they named it masala bond. சரியா? இந்தியன் ருப்பிலே, அதாவது வெளிநாட்டில் தான் டிரான்சாக்ட் பண்றீங்க, பட் இட் வில் பி டினாமினேட்டட் நாட் இன் US dollars, இட் வில் பி டினாமினேட்டட் இன் ருப்பி. அதாவது எப்படி இருக்கும்னா, அதுல ஒருத்தர் 1 லட்சம் ரூபா கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு இருக்கும். முன்னாடி எப்படி இருந்துச்சு? சரியா? $500 கடன் வாங்கியிருக்காரு, $1000 கடன் வாங்கியிருக்காருன்னு இருக்கும். முன்னாடி US டாலர்ல இருந்துச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, ரூபாயிலே இருக்கும். which means this going to minimize what type of risk for Indians? exchange rate risk minimize பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம். so we can pay out and without any risk. so there is ஒரு இது வந்து குளோபல், அதாவது இந்தியாவில் நீங்கள் ஃபினான்ஸ் ரைஸ் பண்ணுறதை விட வெளிநாட்டில் நீங்கள் ரைஸ் பண்ணீங்கன்னா, ஹியர் இன் இந்தியா த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் வில் பி ஹையர். ஆனால் அங்கே கொஞ்சம் கம்மியாக கூட இருக்கலாம் பேஸ்ட் ஆன் குளோபல் கண்டிஷன்ஸ். ஸோ அதெல்லாம் வச்சு நம்ம இது பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் இஸ் an ஐடியா ஆஃப் திஸ். இதில் வந்து ஐ டோன்ட் வாண்ட் டேக் அப், கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலாக போகும் அது அந்த டாபிக். கேரளாவில் ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் கம்பெனி, அவங்க கவர்மெண்ட்டே கம்பெனி ஆரம்பிச்சு தே ஃப்ளோட்டட் மசாலா பாண்ட்ஸ் வச்சு கடன் வாங்கினாங்க. பட் அது வந்து கவர்மெண்டோட பாண்டா கார்பரேஷனோட பாண்டா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. சரியா? தட் இஸ் பிரைவேட் கம்பெனிஸ் கேன் கோ அண்ட் அஹெட் அண்ட் பை ஃப்ளோட். Here it is a government company. For example, let's say Tangent Co அப்படின்ற ஒரு கம்பெனி இருக்கு. Now they are issuing masala bonds in UK, in UAE, இந்த மாதிரி போட்டு மசாலா பாண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வர வச்சு அந்த காசை வச்சு கேரளால they are spending. It is shown as a borrowing from that particular company. Tangent Co borrowing சொல்றாங்க. But whether this is allowed or not, ஏன்னா government cannot borrow, state governments cannot borrow from external side. அப்போ இது ஒரு இன்டைரக்ட் கைண்ட் ஆஃப் பாரோவிங் தானே, இது எப்படி அலௌடா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இன்னும் கேஸ் போயிட்டு இருக்கு. இடி, என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டைரக்டரேட், அதில் மணி லாண்ட்ரிங் இஷ்யூஸ்லாம் போட்டு இந்த ஃபினான்ஸ் மினிஸ்டர் தூக்கி உள்ள வச்சிருக்காங்க. சரியா? ஓகே. இதில் 2 விஷயம். why I am talking about this is, இதெல்லாம் வந்திருக்கு யூபிஎஸ்சிலே, பிஒய்க்யூஸ்லேயே வந்திருக்கு, அதனால இதெல்லாம் பேசுகிறேன். ஸோ குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட் ரெண்டத்தை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். ஸோ பி நோட்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஹியர் அதாவது ஃபாரின் ரெசிடென்ட்ஸ் கேன் சம்டைம்ஸ் இன்வெஸ்ட் இன் இந்தியா த்ரூ எஃபிஐ. பிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்,
அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஆர் ஸ்டாக் இன்வெஸ்டர்ஸ் இதிலே இருக்காங்க, பிளாக் ராக் இந்த மாதிரியான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்காங்க. தே come in the form of organizations and invest in Indian shares. They are called as foreign institutional investors. Domestically என்ன இருக்காங்க, institutional investors இருக்காங்க, foreign institutional investors. சரியா, FII. They have to be registered with SEBI. Okay, and a particular FII has brought 1000 shares in Reliance அப்படின்னு வச்சுப்போம். சரியா, in order to further, அதாவது ஒரு சிங்கிள் பர்சன் ஒரு ரீட்டைலரா இருக்கார் யூஎஸ்ல, they will not want the process of coming registering in India, செபில போய் டாக்குமெண்ட்ஸை கொடுத்து கேவைஸ்லாம் கொடுத்து then investing in sharesன்றது maybe they can find that this is cumbersome. For them, this FIIs will do something. அவங்க இதை வாங்கிட்டாங்கல்ல, they will sell this share to someone in the foreign country. For example, if this is a US based company, they will allow US residents, or let's say retailers, to buy the participatory notes of this share. சரி, இந்த பர்டிகுலர் ஷேரை வாங்குறதுக்கு இவங்கள்ட்ட இருந்து என்ன பண்ணுவாங்க, காசை கொடுத்துட்டு வாங்கிப்பாங்க. இட் இஸ் அன் இன்டைரக்ட் வே ஆஃப் இன்வெஸ்டிங். they will not be the shareholders, understand? The P notes வாங்கியிருக்கவங்க ஷேர் ஹோல்டரா இருக்க மாட்டாங்க, but they are participating in Indian market through the means of this foreign institutional investors. சரியா, இதுதான் P notes ன்னு சொல்லுவாங்க. But P notes sometimes can become a menace because we do not know who are the participants of this P notes. Anonymity both is a two-edged sword. Anonymity என்றது it will become easier for the investors, but for the regulators it can become a problem. And therefore over a period of time, P notes சில இஷ்யூஸ்லாம் வந்ததுனால என்ன பண்றோம் சொன்னா, அதை நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். but it's not completely banned in India. Last year also we revived this practice of P notes through a different format. அது என்னன்னு நான் சொல்றேன். So this is P notes. இதே இது ஒரு பேங்க் will maintain a depository. டெபாசிட்ரினா என்னன்னா, இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஷேர் சர்டிஃபிகேட். சரியா, ஒரு ஷேர் வாங்கியிருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு சர்டிஃபிகேட். அந்த டெபாசிட்ரியை கேன் பி சோல்ட் இன் குளோபல் மார்க்கெட்ஸ். தட் இஸ் a bank or an intermediary, சரியா, has taken some shares of a market and they will resell it in a global market for a rate, which doesn't mean that they are unknown participant. இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்களோட கேவைசிலாம் வாங்கியிருப்பாங்க, மெயின்டைன் பண்ணியிருப்பாங்க, which means செபிக்கு எல்லா டீடைல்ஸும் தெரியும் who are the participants of this depositories. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, the bank will act as a first of all depository of a particular share, and this depositories will be sold in the market. சரியா, therefore any person or an individual or a company having this depository will be given a receipt. This is called as depository receipt. சரியா, வெளிநாடுகள்ல அதிகமா நம்ம செல் பண்ணா that is called as global depository receipt. Global depository receipt means it is a general term where such practice of issuing Indian shares by a particular bank-based depository or an agency-based depository to other clients of other country நடந்தா அதுக்கு பேர் global depository receipt. If it happens in America, we call that as American depository receipt. If it happens in India, we call that as Indian depository receipt. That is என்ன அப்படின்னா, a foreign bank, or let's say இந்தியாவிலே கூட யாரோ ஒருத்தவங்க இருப்பாங்க, அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, they will first of all maintain a depository of certain shares. ஷேரோட சர்டிஃபிகேட் அவங்க வச்சிருப்பாங்க டெபாசிட்டரி மாதிரி. அந்த டெபாசிட்டரிக்கு அகெயின்ஸ்டா என்ன பண்ணுவாங்க, நம்மளை இன்வெஸ்ட் பண்ண வைப்பாங்க. they will give us a receipt. அப்போ we can invest in foreign companies through Indian depository receipt. பேர்ல இந்தியன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட் இருக்கும்.
ஆனா நம்ம யாரோட ஷேர்ஸ் வாங்கிட்டு இருப்போம்? குளோபல் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்னு இருக்கும். ஆனா இதுல யாரு ஷேரை வித்துட்டு இருப்பான்? ரிலையன்ஸ் என்ன பண்ணுவான்? தன்னோட ஜிடிஆர் மூலமா லண்டன்லயும் மற்ற இடத்துலயும் அவனோட ஷேர்ஸை வித்துட்டு இருப்பான். சரியா? அதனால பேரை வச்சு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது, இப்படிதான் இருக்கும். சரியா? ஸோ திஸ் வில் அலோவ் மோர் பார்ட்டிசிபேஷன் இன்டு திஸ்ன்றது தான் இது. ஸோ இதுக்கும் பி நோட்ஸுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா, அதில் ஓனர்ஷிப்ன்றது யாருன்னே தெரியாது. இங்க we will know who is investing. So this is all subject to this. Okay. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் இந்த அமெரிக்காவில் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்தாங்க. அதோட பேர் வந்து அமெரிக்கன் டெபாசிட்டரி ரெசிப்ட்னு வச்சாங்க. தென் வி ஸ்டார்டட் டு யூஸ் இட் இன் டிஃபரெண்ட் கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே, இதெல்லாம் these are all have been asked in PYQs. Okay, right. So another reform that we are making in order to bring financial transactions into India is the GIFT, International Financial Services Center. So what is this GIFT IFSC? In the International Financial Services Center, as the name suggests, financial services oda hubba maathano India. They want to serve as a global hub. So towards that, to make it as a reality, India has earmarked in Gandhinagar a place called as GIFT. அப்படின்னு ஒரு சிட்டியை கிரியேட் பண்றாங்க. அது கிஃப்ட்ல some parcel of land has been allotted that will be considered as an overseas territory. It will not be considered as India. It will be considered as a foreign jurisdiction, special foreign jurisdiction, where Indian tax laws will not be applicable. So Indian norms will not be applicable. But now financial services in Bakrapa, pension is a financial service, loan is a financial service, derivative is a financial service, stock is a financial service. There are a lot of financial services that can be offered here. இல்லையா? அது எல்லாத்துக்குமே இப்போ நீங்கள் ஸ்டாக் கொடுக்கணும்னா செபி இருக்கு, பென்ஷன் கொடுக்கணும்னா அது இருக்கு, இன்சூரன்ஸ் கொடுக்கணும்னா இன்சூரன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் அத்தாரிட்டி இருக்கு, IRDA இருக்கு. So there are several regulators for each of this. This led to certain problems. 2015 நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம். Then இன்னும் ஃபர்தரா நம்ம நினைச்ச மாதிரி டெவலப்மெண்ட் நடக்கலன்னு சொல்லிட்டு, one of the main reason is that there are separate regulators which is leading to duplication and multiplication of work அப்படிலாம் சொல்லிட்டு, இதுக்காக தனியா ஒரு யூனிஃபைடு ரெகுலேட்டர் ஒன்று கொண்டு வரும். A unified regulator which will oversee all the work related to IFSC, and they will be called as the IFSCA, International Financial Services Center Authority. 2019 this body was set up. 2020 they started to function. சரியா? குஜராத்ல a separate act giving all authority, அதாவது பேங்க்கு அப்ரூவல் வாங்கினாலும் அவங்கள்ட்ட தான் போகணும், இன்சூரன்ஸ்க்கு வாங்கினாலும் அவங்கள்ட்ட தான் போகணும். They are a unified regulator. They have replaced all the other regulators as a single regulator in IFSCA. This is to simplify procedures mainly, right? So I was actually selected for the interview of IFSCA, get through, but I went there. போயிருந்தேன். So much of developments are happening there. அங்கே என்டையர் சிட்டி ஒரு தனியாக ஒரு இது வச்சு கம்ப்ளீட்டாக ஃபுல்லாகவே இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் பயங்கரமாக அங்கே டெவலப்மெண்ட் நடந்துட்டு இருக்கு. பட் வெதர் இட் வில் பி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆர் நாட், வி டு நாட் நோ. பட் ஆஸ் ஆஃப் நவ் this shouldn't just be an idea on paper ன்னு சொல்லிட்டு real time developments are happening. For example, a foreign university has been set up. சரி, நிறைய பேங்க்ஸ் உள்ள வந்து செட் பண்ணிட்டாங்க. ஈவன் அதாவது SBI also is having a bank which will be considered as an overseas bank. Bank of America is coming and setting up its subsidiary bank in India. இந்தியாக்குள்ள வேற ஏதாவது சிட்டிக்குள்ள வந்தா they will be subject under Indian laws. But if they are setting up your company there, you can not only serve India, you can serve across the globe. அதாவது primary objective of this is to cross border financial services கொடுக்கணும். That is, சிங்கப்பூர் என்ன பண்றான் அப்படின்னா, இட்ஸ் ஆக்டிங் அஸ் அ கேட்வே ஆஃப் ஃபினான்ஸ். சிங்கப்பூர் என்ன பண்றான், இப்போ பாருங்க, இந்தியாவில் இருக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அவன் பேரண்ட் கம்பெனி வச்சிருக்கான். விச் மீன்ஸ் ஆல் த ஃபினான்சஸ் ஆர் ரூட்டட் த்ரூ, அப்படிதானே? அப்போ வெளிநாட்டிலேருந்து ஒருத்தர் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான்னா அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்ன்ற கம்பெனிக்கு வருது. அந்த ஃப்ளிப்கார்ட்டோட கம்பெனியோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் சிங்கப்பூரில் இருக்குது. அப்போ சிங்கப்பூரில் அவனுக்கு டேக்ஸ் போகும். சிங்கப்பூர் மூலமாக நிறைய டிரான்சாக்ஷன்ஸ் நடக்குது.
ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மாடல் துபாய் இஸ் ஆல்சோ பிகமிங் எ ஃபினான்ஷியல் ஹப் அண்ட் அட் சிமிலர் லைன்ஸ் வி ஷுட் ஆல்சோ டெவலப் இந்தியா அட்லீஸ்ட் சம் சென்டர்ஸ் இன் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு இன்ஃபேக்ட் ஐஎஃப்எஸ்சி ஃபர்ஸ்ட் ஐஎஃப்எஸ்சி வந்து அந்த ரெக்கமெண்டேஷனில் மும்பையை தான் சொல்லியிருந்தாங்க பிகாஸ் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தி ஃபினான்ஷியல் இது பட் வி ஹவ் ஷிஃப்டட் டு குஜராத். ஸோ ஒன்ஸ் இட் இஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் we have plans of replicating this IFSC not only in GIFT, in other places as well. Especially metro, Chennai எல்லாம் கூட பிளான் இருக்கு. சென்னை, மும்பை எல்லா இடத்துலையும் இந்த ஐஎஃப்எஸ்சி கொண்டு வரலாம். பட் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இதை ஃபர்ஸ்ட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அது நல்லா இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் ஆஃப்டர் ஆல் தட் லேர்னிங்ஸ் வி கேன் டூ. ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் என்ன எதுக்காக நான் சொல்கிறேன்னா, இப்போ இங்கே என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஆஃப் ஷோர் டெரிவேட்டிவ்ஸ், இந்த பார்ட்டிசிபேட்டரி நோட்ஸ் இருக்குல்ல, இது வந்து ஒரு டெரிவேட்டிவ். ஏன் டெரிவேட்டிவ் சொல்றோம்னா, அந்த பி நோட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்றாங்க, அது ஒரு காசு கொடுத்து தான் வாங்குறாங்க. பட் பி நோட் இட் செல்ஃப் இஸ் நாட் ஹேவிங் வேல்யூ, இட் இஸ் டிரைவிங் ஃப்ரம் அனதர் ஷேர், இஸ்ன்ட் இட்? அதனால அது டெரிவேட்டிவ்னு சொல்றோம். இந்த மாதிரியான டெரிவேட்டிவ்ஸை வந்து இந்த கிஃப்ட் சிட்டிக்குள்ள செல் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரிலாம் அலோவ் பண்ணணும். சரியா? போத் ஃபாரின் பேங்க்ஸ் as well as Indian banks. So the main aim என்றது நாட் டொமஸ்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ், இன்டர்நேஷனல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை இந்தியா வழியா ரீரூட் பண்றது தான் என்னது the main aim of this IFSC. Okay. So இந்த நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இந்த நீர் அப்படின்ற கான்செப்ட் கொஞ்சம் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். with this we will wind up. Okay. So ரொம்ப ரொம்ப கரெக்டாக லிசன் பண்ணுங்க. நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னா என்னதுன்னா, டுடே இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ த கொஸ்டின் how much is $1 equivalent to, அப்படின்னா நீங்க போய் மார்க்கெட்ல ரேட் பார்ப்பீங்களே, that is called as nominal. As of today, whatever is the rate, that is called as nominal exchange rate. Let's say it's around 85, yeah, 85 rupee அப்படின்னு வச்சுப்போம். ஓகே, அடுத்து ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், ஐ நோ தட் ரைட், யூ ஆர் ஆல் ஹங்க்ரி ரைட் நவ். எனக்கும். ஓகே, இதை முடிச்சிடலாம். ஸோ ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா என்ன அப்படின்னா, சரி, நாமினல்னா என்னன்னா, ஒரு டாலர் கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணும்? 85 ரூபா கிடைக்கும். அதுதான் அதோட மீனிங். இதை நம்ம எப்போ நம்ம பார்க்குறோன்னா, இது ஒரு கமாடிட்டியா பார்த்தா தட்ஸ் ஃபைன். பட் வென் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் டாலர்ஸ் டு பி மணி, then it will give you this inference. என்ன பண்ணுது? If $1 is nearly equivalent to 85 rupee, does it mean that $1 is 85 times powerful than India? Indian rupee விட 85 times அதுக்கு பவர் இருக்கா to act as a money அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. இந்த கொஸ்டின் நீங்க கேட்டீங்கன்னா definitely no. What you can do with $1, சரி, அதாவது இந்தியாவில் 85 ரூபாயை வச்சு இங்கே என்ன பண்ண முடியுமோ, சரியா, அதை $1 வச்சு அவங்க ஊரில் பண்ண முடியுமா? ஐ வில் கிவ் யூ 85 rupees. அதானா, இஃப் that is the case, then we will not have such concepts at all. ரியல்ன்ற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி பேசவே போகிறது கிடையாது. சரியா? யூ பை 80, இன்னைக்கு நீங்கள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க, அது ஒரு பொருளாக 85 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டீங்க. 85 ரூபாய் கொடுத்து வாங்கிட்டு இந்தியாவில் நீங்கள் சில விஷயங்கள்லாம் பண்ணுறீங்களே, அதே விஷயத்த $1 வச்சு அவன் ஊர்ல பண்ண முடியுமா? With $1, what you can do in America? Maybe buy some chocolates and eat, அவ்வளவுதான். But with 85 rupee, அவன் சேலஞ்ச் போட்டுருக்கான். என்னது, விஆர் மால் 85 rupees வச்சு ஒரு நாள் ஃபுல்லா சமாளிக்கலாமா அப்படின்லாம் கூட இந்த மாலிலேயே போய் 100 ரூபாய் வச்சு வீடியோ போட்டுட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு இல்லையா? இன் இந்தியா இஃப் யூ see, 85 rupee gives you some sort of purchasing power, and in $1 you will have some purchasing power. Money are meant to purchase. That's what it's the primary aim of money, isn't it? As a currency, if you see, if you are looking at dollar as a commodity, you need to pay 85 rupees for it. It's that much worth. But if you look at American dollar as a money, definitely it is not having 85 times more purchasing power
than Indian rupee. Then how will you compare the purchasing powers in Pakistan? For which you need to know what is the real exchange rate. How will this real exchange rate be understood now? By taking up a basket of goods and services. For example, take up, சரியா, காலையில milk, சரியா, chocolates, biscuits, ஒரு 10 பொருள் எடுத்துப்போமே, சும்மா ஒரு உதாரணத்துக்கு. Take these products. Try to understand how much it is in terms of Indian rupee. Indian rupee வடி நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ? சரியா, 100 ரூபா. சரியா, காலையில போய் வீட்டுக்கு தேவையான பொருள்லாம் 100 ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டு வரீங்க. The same product if you are going to access in America, இது எல்லாம் எவ்வளோ ஆகும்? $10 அப்படின்னா, சரியா, if you need to know how much equivalent is the purchasing power, this should be equal, isn't it? இந்த basket வாங்குறதுக்கு you are spending $10 in America. In India you are spending 100 rupee, which means $10 is equivalent to 100 rupee. $1 should be equivalent to 10 rupee. This is called as a real exchange rate. So a nominal exchange rate is something that happens in the economy because of the nature of US as a hard currency. Hard currency na கிடைக்காத currency, அதனால அதெல்லாம் demand பண்றோம். We are considering it as a commodity now. That is why it is worth equivalent to 85. So $1 is equal to 85 rupee na. This is called as a nominal exchange rate. If $1 is equal to 10 rupee by comparing a basket of services and goods, then we call that to be the real exchange rate. சரியா? So if tomorrow $1 becomes 100 rupee because of the scarcity of dollars, that doesn't mean that Indian rupee is not having purchasing power in domestic situations. India it can continue to have its own stronghold, அதை வச்சு வாங்கலாம், என்னென்னமோ நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். அவன் ஊர்ல தான் நம்ம ரூபாயை வச்சு பண்ண முடியாது, அப்படி ஒரு கண்டிஷன் இருக்குனால தான், isn't it? So this is called as real. இப்போ நீங்க ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, எங்கேயோ இருக்குதா? சரியா? பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டின்ற ஒரு கான்செப்ட் படிச்சிருக்கீங்க, ஞாபகம் இருக்கா? பர்ச்சேசிங் பவர் பேரிட்டி அப்படின்னா என்னன்னா, இஃப் அதாவது ரெண்டு பர்ச்சேசிங், there is a purchasing power to Indian rupee, there is a purchasing power to dollars. இப்போ 1 lakh rupee அப்படின்றத டாலரை வச்சு நீங்க கம்பேர் பண்ணிட்டு செக் பண்றீங்க, கன்வெர்ட் that into டாலர்னா 85 அப்படின்னு நீங்க போட்டு செக் பண்ணா, you are converting that in nominal terms. புரியுதா? நாமினலா அதை கன்வெர்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னு அர்த்தம். பர்ச்சேசிங் பவர்ல எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா, இந்த ரியல் ரேட்டை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணும். சரியா? there are some concepts உள்ள போய் ரொம்ப டீப்பா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல. இந்த ரியலை வச்சு செக் பண்றப்ப நம்மளுக்கு என்ன தெரியும், எப்படி இருக்கணும்? ஆக்சுவலா 10 தானே இருக்கணும். அப்ப நீங்க 10 வச்சு செக் பண்ணா இது என்னவா இருக்கும்? 1 lakh 85 டிவைட் பண்ணா பெருசா வருமா? 1 lakh 10 வச்சு டிவைட் பண்ணா பெருசா வருமா? It will be higher. This will be higher. That is why if you look at the comparison of GDP itself, in nominal terms, India will be the 5th. But if you are converting that in PPP terms, parity-காக நீங்க வச்சு ரியலை வச்சு நீங்க செக் பண்றீங்கன்னு பார்க்குறப்ப, அங்க India will be the 3rd largest. China is the largest economy in terms of PPP. ஏன்னா அவனோட ருப்பியை வந்து அவனோட யுவானை வந்து நீங்க வந்து டாலரை வச்சு நாமினல் ரேட்டை வச்சு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா 19 ட்ரில்லியன் அவனோட இது. பட் அப்படி இல்லாம நீங்க அவனோட ரியல் வேல்யூ வச்சு நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா வேற இருக்கும். ஸோ இந்த ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ன்றது எதெல்லாம் பொறுத்துனா, இந்தியாவோட இன்ஃப்ளேஷனை பொறுத்து, இந்தியாவோட பர்ச்சேசிங் பவர், தி குளோபல் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், இதெல்லாம் வச்சு தான் என்ன இருக்க போகுது, இந்த பர்ச்சேசிங் பவர்ன்றது இருக்க போகுது. இட் இஸ் நாட் அபவுட் the commodity of rupee. Rupee is not a commodity. Here in India, it is a medium of purchasing. சரியா? ஸோ அதான் இதுல இந்த ரெண்டு ரேட்டையும் செக் பண்ணலாம். சரியா? ஒரு வருஷத்துல நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எவ்வளோ இருந்திருக்கு, ரியல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எவ்வளோ இருந்திருக்குன்னு செக் பண்றோம். இப்போ நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் வந்து 1 இயர்ல $1 = 85ல இருந்து இட் பிகம்ஸ் 90 அப்படின்னு சொன்னா,
this is an example of appreciation or depreciation. Depreciate ஆயிருக்கு அப்படிதானே. இங்கேயும் $1 10 ரூபாயா இருந்துச்சு. 10 ரூபாய் வச்சு என்ன பண்ண முடியும், அதுதான் $1 வச்சு பண்ண முடியும். அது அடுத்த வருஷம் 15 ரூபாயா மாறிடுச்சு. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கா, டெப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கா? Appreciation or depreciation? Yeah? Rupee has become weaker or stronger? Till yesterday, real terms அது 10 ரூபாய்க்கு இருந்துச்சு. Today it has become 15. Definitely என்னது? See, நீங்க நாமினலை வச்சு கூட definitely weakening வார்த்தையை நம்ம சொல்ல முடியாது. But we use that term. If the real value definitely reduces. நேத்து 15 ரூபாய் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா definitely the value has come down. ஏன்னா நம்ம ஊர்லயே அதுக்கான வேல்யூ இல்லைன்னு அர்த்தம் தானே. நேற்று வரைக்கும் ஒரு பொருளை 10 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு இருந்தீங்க, எனக்கு 15 ரூபாய்க்கு வாங்குறீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் நடந்திருக்கு, பர்ச்சேசிங் பவர் டிக்ளைன் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இன் ரியல் டேர்ம்ஸ் ஆல்சோ, நாட் ஜஸ்ட் இன் நாமினல் டேர்ம்ஸ், in real terms also the value of rupee has declined or depreciated. That's what it means. So nominal இந்த மாதிரி NER and RER வச்சு பார்க்குறப்ப any increase in that value, that is from 80 to 19 increase நடந்தா that reflects what? நல்லா மைண்ட்ல எப்படி வச்சுக்கணும்னா 80 ரூபாயிலிருந்து 90 ரூபாயா மாறுதுன்னா ரூபாயா மாறுது இல்லையா, அப்ப டெஃபினட்டா வீக் ஆயிருக்கு, that is depreciation. But we have a closely related concept to it. சரி, இதை யூபிஎஸ்சியில் கேட்டிருக்காங்க, ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருந்திருக்கு நிறைய பேருக்கு. I'll explain that. That is this near and rear அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. What is this னா effective rates. நார்மல் ரேட் இல்லை, இது என்னது எஃபெக்டிவ் ரேட்ஸ். NERனா என்னது நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட். RERனா என்னது ரியல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ஸ். சரியா, அது என்ன எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்னா நம்ம நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் $1 is equal to 85 அப்படி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. டாலரை வச்சு மட்டும்தானே பார்த்தோம். இந்தியன் ருப்பியை யூ ஹாவ் டு கம்பேர் தட் வித், யாரை வச்சு கம்பேர் பண்ணோம்? டாலர் மட்டும் கிடையாது. யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் யூகே பவுண்ட், யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் யூரோ, யூ கேன் கம்பேர் இட் வித் yen, எல்லாரோடையும் கம்பேர் பண்ணலாம். சரியா, இஃப் யூ கம்பேர் வித் ஆல் ஆஃப் தெம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் $1 ஈக்குவல் டு இது, நெக்ஸ்ட் வந்து 1 yuan இஸ் ஈக்குவல் டு 5, இந்த மாதிரி நான் இருந்து செக் பண்றீங்க. ஒவ்வொரு வருஷம் என்ன எழுதியிருக்கும்? The rates would have fluctuated, isn't it? RBI compares two types of comparison பண்ணுவாங்க இந்த நாமினலை. நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் $1, நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் ஆஃப் 1 yuan, இது எல்லாத்தையும் cumulatively என்ன நடந்திருக்குன்னு செக் பண்ணுவோம். Not just with one currency, cumulatively against 6 major currencies and 40 major currency. There are two types. One is called as a 6-type basket and there is 40-type basket. இந்த ரெண்டுத்து வச்சு கம்பேர் பண்ணி இது நம்ம we put all of this together, isn't it? Different types of currencies இல்லையா, அதனால இது எல்லாத்தையுமே ஒரு இண்டெக்ஸா மாத்திடுவாங்க. It will not be rate but it will be a near. See, nominal rate na என்னது? It is having ரூபாயோ இன்னொரு ஒரு ரேட் இருக்கு. But near is not a rate, it is a index. சரியா, இந்த இண்டெக்ஸை நம்ம எப்படி கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம்னா, in a particular year, for example 2015ல we will compare the nominal exchange rate of all the 6 currencies and create an index, and that index, if it is the base year, it will start with 100. சரியா, 100. Next year we will check what is that index. அந்த இண்டெக்ஸ் வந்து 102 மாறி இருந்தா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும்,
இப்படி மாறி, this is not rupees, you shouldn't attribute anything. 100 ரூபாய் கிடையாது. This is just near value. Near value has increased from 100 to 102 அப்படி இருந்தா, this is not depreciation, this is, ஒருவேளை 100 ரூபாயில இருந்து 102 ரூபாயா மாறி இருந்தா அதுக்கு பேர் என்ன? That is, this will happen only when Indian rupee has depreciated. And index will increase from 100 to 102 only when rupee has appreciated against all of this. அந்த மாதிரி தான் நம்ம இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணியிருக்கோம். How we create this index, அதுக்குள்ள நீங்க போக தேவையில்லை, because it will be too much for us. சரியா? ஸோ இது ஞாபகம் புரியுதா? NERன்னு என்ன? எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்? இஃப் தட் வேல்யூ ஆஃப் நீர் இன்க்ரீசஸ், இட் கரஸ்பாண்ட்ஸ் டு an அப்ரிசியேஷன். அதாவது ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா மட்டும்தான் இது 100ல இருந்து 102 மாறும். வீக்கா இருந்துச்சு என்ன ஆகும்? குறையும். சரியா? எப்படி நாமினல் நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை வச்சு நம்ம இப்படிலாம் கம்பேர் பண்றோமோ, அதே மாதிரி இந்த நாமினல் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்ல நம்ம நீர் இருக்குல்ல, இந்த நீர் நாமினல் எஃபெக்டிவ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டை, இதுல இன்ஃப்ளேஷனோட ரோல் என்ன அப்படின்றது நம்ம உள்ள கொண்டு வந்துட்டா, இட் வில் பிகம் real effective exchange rate. Here also we have 6 currency and 40 currency basket. இதுலயும் அதே கான்செப்ட் தான். ரீர் என்ன ஆகுதும்? ரீர் ஓட வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொன்னா, இட் மீன்ஸ் வாட்? the value has become stronger ன்னு அர்த்தம். சரியா? ஸோ இப்போ பாருங்க, in 2024 it has become 90.92. இது nominal effective exchange rate has become 91.92. From 100, if it is decreased to 91.92, it means that rupee should have against, அதாவது 40 கரன்சி எல்லாம் கம்பேர் பண்றப்ப நாமினல் ரேட் படி பார்த்தோம்னா என்ன இருக்கு? டெப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு, வீக் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். ஆனா அதேவே நீங்க ரியலை வச்சு கம்பேர் பண்ண என்ன நடந்திருக்கு? ரியல் அப்ரிஷியேட் ஆயிருக்கு. ரியல், இதுக்கு ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் என்ன? நாமினலை வச்சு எதை வச்சு பேலன்ஸ் பண்றோம்? இத இன்ஃப்ளேஷன் வச்சு இல்லையா? ஸோ வென் யூ கம்பேர் தி அவைலபிலிட்டி, அதாவது 1 rupee versus dollar, 1 rupee versus yuan அப்படின்னு நம்ம செக் பண்றப்ப மேபி we have become weaker. But when we adjusted against the inflation, India's inflation has become stable. That is why we are able to see it becoming stronger. சரியா? ரெண்டும் எப்பவுமே ஒரே மாதிரி இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சரியா? we can justify that even though, அதாவது availability of global currencies வச்சு தான் இது இம்பாக்ட் ஆகும், பட் பர்ச்சேசிங் பவரை வச்சு இது இம்பாக்ட் ஆகும். புரியுதா? ஸோ both of this, when the value increases, it will work opposite. சரியா? அந்த கொஸ்டினை வச்சு இதை மட்டும் பார்த்துட்டு முடிப்போம். சரியா? an increase in the rate, நீர் நார்மல் கிடையாது, an increase in the rate indicates appreciation. Is it right? அதாவது இன்க்ரீஸ் எப்பவுமே நீருன்னு சொல்லிட்டாலே, think in your mind that it is an index which starts at 100 in the base year. பேஸ் இயரை விட அதிகமா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொன்னா, definitely it should be an appreciation. This is correct. An increase in the rear indicates an improvement in trade competitiveness. அப்ப இது என்ன மீன் பண்ணுது? 100 இந்த rear என்ன இருக்கு? இப்போ 105 மாறி இருக்கு. 105 மாறி இருந்தா அப்ரிசியேஷனா டெப்ரிசியேஷனா? அப்ரிசியேஷன். நம்ம ரூபா அப்ரிசியேட் ஆயிருக்குன்னா நம்ம காம்படிட்டிவ்னஸ் என்ன ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம்? டிக்ரீஸ். So is it right? சரியா? Thirdly,
அதாவது ஒருவேளை டொமஸ்டிக் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா ரீருக்கும் நீருக்கான டைவர்ஜன்ஸ் அதிகமாகலாம். கரெக்டா தப்பா? எஸ், டெஃபினெட்லி. சரியா? ஸோ இந்த மாதிரி அப்ளைடான கான்செப்ட்ஸை வச்சு நிறைய கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு. Since it's already time, I don't want to make you waiting. We have some other questions also. We'll take up வேற டைம்ல அந்த டிஸ்கஷன்ஸ்லாம் நம்ம பார்ப்போம். ஜஸ்ட் கோ த்ரூ அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் செக்டர்ல இருக்கக்கூடிய அந்த PYQs எல்லாம் செக் பண்ணி பாருங்க நீங்களே, புரியுதா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரியா? டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கண்டிப்பா. ஆனால் நீங்களும் படித்ததுக்கும் அதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்றத பார்க்கணும்ல. ஓகே, கைண்ட்லி கோ அண்ட் செக். We'll meet again. Okay, thank you.